Good morning students. So today we are going to start a new chapter, that is redox reactions. This is chapter 7 of grade 11 NCERT. Okay, so in this video we are going to cover about oxidation number and rules for oxidation number. It is a very important concept, dear children. So based on this you will be getting many questions in NCERT as well as in your IPE. Okay, at the same time for your competitive exams also. So let us focus on to this topic without any delay. You please keep writing whatever are being explained in this chapter. Okay, you need to learn every day, day wise. Okay, you need to keep practicing by writing only. Simply by listening to the classes you will not remember so many things. Okay, so many topics are to be covered here. Okay, so directly I am going into the topic of oxidation number, my dear children. After learning about oxidation number, then we will understand how to identify which of the reactions which are given to you are oxidation reactions, or they are reduction, or they are redox. Okay, so before we go for the definitions of oxidation, reduction and redox reactions, this is a very important topic which you have to learn about, because the concept of oxidation number plays a very important role in this chapter. Okay, and the rules which are being covered in this video, it is a very important topic which I am going to cover with many examples. Okay, with many examples, so that without skipping the video, please watch the video till the end, so that you will get much information in this video. Okay, so let us understand what is meant by oxidation number. Oxidation number is defined as the apparent charge acquired by an atom during the formation of a compound or a molecule. Okay, either by losing electrons or by gaining electrons, or even by sharing of electrons. By losing or gaining of electrons, atom acquires a particular charge. Okay, that particular charge acquired by an atom, either by losing electrons or by gaining electrons, or even by sharing electrons with each other. Okay, that number of electrons that are either lost or gained or shared, you call it as what? Oxidation number. So because of that losing or gaining, they may acquire some apparent charge, means the charge which seems to be existing, or which may likely to exist. You call it as its apparent charge. So oxidation number is a kind of charge acquired by an atom. Okay, so please note down this definition. Then we go for the rules for oxidation number. So now let us go into the rules for oxidation number. So first rule is, the oxidation number of any element in its elemental state is equal to 0. Elemental state means what? Any element if it is existing in its natural state. In nature, how it exists. Like hydrogen is there. We are telling the symbol of hydrogen as H. But hydrogen molecule exists like diatomic molecule. So in nature, it exists like H2. Okay, same like that other elements like N2. O2, Cl2, phosphorus exists like P4, and sulfur exists like S8, octatomic, phosphorus is tetraatomic. So these all are elemental form of that particular substances in nature. Means in nature they exist like hydrogen exists like H2. In nature ozone exists like O3. In nature phosphorus exists like P4. Okay, so whatever element, if it is existing in its elemental state, the oxidation number is equal to 0. That point you have to remember. Next, rule 2. The oxidation number of 1A group elements is +1, 2A groups is +2, 3A groups is +3, and 4th A group is +4. Okay, now group number itself is the oxidation number for 1, 2, 3, 4 groups. Next, rule 3 is, the oxidation number of hydrogen in all its compounds is +1, except in metal hydrides. In metal hydrides, oxidation number of hydrogen is equal to -1. Metal hydrides lo kaakunda vere elements lo oxidation number of hydrogen is equal to +1. But in metal hydrides it is -1. You have to remember this point. Okay na? Rule number 3. Oxidation number of HCl. Example okkari chuste. Oxidation number of H in HCl is +1. Whereas for chlorine is -1. Okay na? Same like that, oxidation number of hydrogen in NaH. Na is sodium, metal hydride. Oxidation number of hydrogen is equal to -1. Oxidation number of hydrogen in MgH2 is equal to
-1 only. Oxidation number of hydrogen in MgH2. Okay, here also it is -1 only. Okay, so in metal hydrides, oxidation number of hydrogen is equal to -1. So you have to remember this point, rule number 3. Next, going to rule number 4. Oxidation number of oxygen in most of the compounds, okay, is equal to -2 except in some compounds. Oxidation number of oxygen in most of the compounds is -2, okay, except in some compounds. So what are those exceptions? So first one, peroxides. Peroxides means O2 -2 should be there. Here two oxygen atoms are bonded by a single bond. O bonded O by power lo -2 పెడతారు. -2 indicates what? By sharing electrons with each other, still they did not get octet. Okay, now they are searching for their partner. So O minus bonded with O minus. Okay, then example once you see oxidation number of oxygen in sodium peroxide and hydrogen peroxide also same like that. In sodium peroxide it is equal to -1. On oxidation number of each oxygen in peroxy bond is equal to -1. Wherever peroxy bond is there, that means what? In between oxygen single bond is there, then you call it as peroxy bond. Okay, so each oxygen, oxidation number of each oxygen in peroxy bond is equal to -1. Okay, now so second case వచ్చేసి in superoxides. In superoxides, oxygen's oxidation number is equal to -1/2. Okay, now superoxides కి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే KO2, RbO2, CSO2, all these are called as superoxides. సో KO2లో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో మనం చూస్తే జనరల్గా K అనేది 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్కి +1 ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనం పైన రాసుకుందాం. ఆక్సిజన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకు తెలీదు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వీల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ X. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 1 పొటాషియం ఉంది, దాని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి +1, అండ్ ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి X. సో 1 × 1 + 2 × X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అది కూడా ఒక రూల్ ఉంది మనకి. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో అలాంటప్పుడు 1 × 1 + 2 × X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 × 1 ఈజ్ +1, 2 × X is 2X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ +1ని అటుపక్క పట్టుకెళ్తే -1 అవుతుంది. దెన్ X ఈక్వల్ టు -1/2 అవుతుంది. దట్స్ వై ఇన్ ఆల్ ద సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ఈజ్ -1/2. అలాగే థర్డ్ కేసులో వచ్చేసి ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్ మనకి 2 రకాలు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ డయాక్సీ డైఫ్లోరైడ్. ఈ 2 రకాల ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్లో కూడా ఫ్లోరిన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎనీవేర్ ఫ్లోరిన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ యూనివర్సల్లీ ఇట్ ఈస్ -1. సో మనకు తెలిసిన దానికి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనం పెట్టేసి తెలియని దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే యూ విల్ కీప్ X అండ్ యూ విల్ సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ దెన్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఫ్లోరిన్కి ఎప్పుడు కూడా -1, అది కూడా రూలే. ఓకేనా? సో ఫ్లోరిన్కి -1 వేసుకున్నాం, ఆక్సిజన్కి ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి X వేసుకున్నాం. హియర్ ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్ ఈజ్ దేర్. సో 1 × X + 2 × -1. 1 × X + 2 × -1 is equal to 0. Okay, and that's why X - 2 is equal to 0. Therefore X equal to +2. In case of oxygen difluoride, oxygen's oxidation number is +2. Same like that you can calculate for O2F2 also. Dioxy difluoride, oxygen ki X అనుకుందాం, ఫ్లోరిన్ కి 2 × -1. ఓకేనా? ఫ్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -1, అదైతే ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా? మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 2X + 2 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2X - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు X వాల్యూ మనకి 1 వచ్చింది. ఈ కేసులో మాత్రమే యూ కెన్ ఫైండ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్ ఓన్లీ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్. ఓకేనా? దాట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ అ నోట్ పాయింట్. యూ కెన్ ఫైండ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫర్ for oxygen. Oxygen will have positive oxidation states. Oxygen will have positive oxidation state only in
ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్, ఓన్లీ ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజన్ కన్నా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి యూ విల్ ఫైండ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్. ఓకేనా, మిగిలిన వాటిల్లో మీకు పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫర్ ఆక్సిజన్ అనేది దొరకదు. ఓకేనా, ఫ్లోరిన్ కాంపౌండ్స్ తోటి అయితే మాత్రమే, అంటే ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్తో మాత్రమే ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆక్సిజన్ కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఫ్లోరిన్కి మైనస్ వాల్యూ పెడతాము, ఆక్సిజన్కి ప్లస్ వాల్యూ పెట్టాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కేస్ 3. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కేస్ నెంబర్ డి అంటే 4th కేసులో ఇన్ ఓజోనైడ్స్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఓజోనైడ్స్ ఇస్ -1/3. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే KO3 పొటాషియం ఓజోనైడ్, KO3 ఇక్కడ KO2 కాదు KO3 పొటాషియం ఓజోనైడ్. సో పొటాషియం ఓజోనైడ్లో పొటాషియంకి +1 ఉంటే ఆక్సిజన్కి X అనుకుందాం. సో ఇఫ్ యూ కీప్ X అండ్ క్యాలిక్యులేట్ యూ విల్ గెట్ X వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/3. దట్స్ వై ఇన్ ఓజోనైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/3. సో మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. ఇన్ పెరాక్సైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ -1. ఇన్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ -1/2. ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్ +1 or +2 and in ozonides it is -1/3. ఓకేనా, సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ప్రాపర్లీ, యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఓకే, సో రూల్ నెంబర్ 5 చూద్దాం ఇప్పుడు. ద సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, ఒక కాంపౌండ్లో సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటికి నోన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ పైన రాసేసుకుంటారు. అన్నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆ ఎలిమెంట్కి X అని పెట్టుకుంటే, ఓకేనా, ఇఫ్ యూ కీప్ X లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, KMnO4 potassium permanganate. In this we know the oxidation state of potassium, it is +1 because it is 1A group element. Oxygen, it is normal oxide, so it is -2. We don't know the oxidation state of manganese, so we'll keep X here. So if you keep X for manganese and calculate the value of X, 1 into +1 plus 1 into X plus 4 into -2 is equal to 0. సో X వాల్యూ మీకు +7 వచ్చింది. అంటే మ్యాంగనీస్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ KMnO4 ఇట్ ఈస్ +7. అలాగే K2Cr2O7 పొటాషియం డైక్రోమేట్. ఇన్ దట్ we don't know the oxidation state of chromium. We know the oxidation states for potassium and oxygen. So if you substitute and simplify, see here 2 into +1 plus 2 into X plus 7 into -2 is equal to 0. సో ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి X వాల్యూ అనేది +6 వచ్చింది. అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ క్రోమియం ఇన్ K2Cr2O7 is +6. ఓకేనా, సేమ్ లైక్ దట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నారనుకోండి, HNO3 ఇన్ నైట్రిక్ యాసిడ్. వీ డోంట్ నో ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, సో లెట్ us కీప్ ఇట్ యాజ్ X. సో ఆక్సిజన్ -2 పెట్టుకొని హైడ్రోజన్కి +1 పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే X వాల్యూ అనేది 5 వచ్చిందనమాట. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ HNO3 ఈజ్ +5. అలాగే H2SO4 క్యాల్కులేట్ చేసిన హైడ్రోజన్కి తెలుసు, ఆక్సిజన్కి తెలుసు. సల్ఫర్కి we don't know the sulfur's oxidation state, so we'll keep it as X. So 2 into +1 plus 1 into X plus 4 into -2 is equal to 0. So X value we will get +6. Therefore oxidation number of sulfur in H2SO4 is +6. So ilaga sum of oxidation states of all the elements in a given compound is equal to 0. Using that we can find the oxidation states of unknown values. Okay, now for unknown elements, I mean to say element is not unknown. Oxidation number, if it is unknown to us, we can keep X and we can calculate. Next rule 6 చూసి sum of oxidation number of all the elements in a compound ion. It's not a compound ion. Okay na, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి మీరు. If it is compound, you will equate it to 0. If it is compound ion, you will equate it to its charge present on that ion. Then you will calculate the oxidation number of unknown element. Okay, so once again I am repeating, check it properly. The sum of oxidation numbers of all the elements in a compound ion is equal to its charge.
ఓకేనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫేట్ అయాన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫార్ములా ఫర్ సల్ఫేట్ అయాన్ ఈజ్ SO4-2. ఈ SO4కి ఆల్రెడీ -2 ఛార్జ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు సల్ఫర్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకు తెలియదు, ఆక్సిజన్కి -2 అని మనకు తెలుసు. సో కీప్ ఆక్సిజన్ -2 అండ్ ఫర్ సల్ఫర్ కీప్ X. సో 1 × X + 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ వాల్యూ ఏమో -2 అనమాట. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్. సో X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. బ్రింగ్ దిస్ -8 టు దట్ సైడ్, ఇట్ విల్ బికమ్ +8. సో -2 + 8 will become +6. Therefore oxidation state of or oxidation number of sulfur in SO4-2 is equal to +6. అలాగే మీరు అదర్ ఫాస్ఫేట్కి వేరే వాటికి క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఫాస్ఫేట్ అయాన్ PO4-3, దానికి ఉన్న ఓవరాల్ చార్జ్ వచ్చేసి -3 అనమాట. మనం ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్కి వాల్యూ, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వాల్యూ తెలీదు. సపోజ్ యూ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ X, దెన్ 4 × -2 + 1 × X ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ చార్జ్ వాల్యూ వచ్చేసి -3 అనమాట. సో -3, X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. సో X ఈక్వల్ టు -3 అండ్ దిస్ -8 goes that side, it will become +8. So -3 + 8 is equal to 5. So in phosphate ion, oxidation number of phosphorus is equal to +5. అలాగే నైట్రేట్ అయాన్లో కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫర్ నైట్రోజన్ యూ విల్ గెట్ +5. ఓకేనా. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, పాజ్ ద వీడియో, నోట్ డౌన్, అండర్స్టాండ్ అండ్ నోట్ డౌన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రూల్ 7 వచ్చేసి, ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఈజ్ యూనివర్సలీ టేకెన్ యాజ్ హౌ మచ్? -1. ఫ్లోరిన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా అన్ని కాంపౌండ్స్లలో కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సేమ్ లైక్ దట్ లెట్ us go to the rule 8. రూల్ 8 ఒకసారి చూడండి. ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ మెటల్ కార్బోనిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ మెటల్ కార్బోనిల్స్, కార్బోనిల్స్ అంటే కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ టుగెదర్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, ఆర్గానో మెటాలిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా. అలాంటి కాంపౌండ్స్లో ఆక్సిజన్ విత్ కార్బన్ ఉంటే కార్బోనిల్ గ్రూప్ అంటారు. CO గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కార్బోనిల్ గ్రూప్. ఓకేనా. ఇన్ NiCO4, వాట్ ఈజ్ NiCO4? టెట్రా కార్బోనిల్ నికెల్. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. అలాగే ఎగ్జాంపుల్ 2 చూసారనుకోండి, FeCO5 అంటే పెంటా కార్బోనిల్ ఐరన్. ఓకేనా. ఆ కాంపౌండ్లో ఐరన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. సో ఎనీ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్లో మెటల్కి, if a metal is present in metal carbonyls, oxidation number of metal is equal to 0. So you have to remember that point. Now coming to rule 9, the oxidation number of metals in their alloys is equal to 0. Okay na, oxidation number of metals in their alloys, alloy form lo unnappudu metals ki oxidation state 0 ఉంటుందన్నమాట. Like you can take the example of NaHg. What is NaHg? It is called as a sodium amalgam. Okay na, any substance, any metal coated with mercury, you call it as amalgam. Okay na, NaHg, sodium amalgam. In NaHg, oxidation number of sodium is equal to 0, oxidation number of mercury is also equal to 0. So oxidation number of metals in their alloys is equal to 0 అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ రూల్ 10 వచ్చేసి, ద మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్. గ్రూప్ నెంబర్ అంటే మనం రోమన్ వాల్యూ టేకెన్ అంటే 1A గ్రూప్ 2A గ్రూప్ అలా చెక్ చేసుకుంటే ఓకేనా, గ్రూప్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది ఏ ఎలిమెంట్కి ఉండదన్నమాట. ఓకేనా, ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెట్ us go into the rule 11. In all the carbides, nitrides, phosphides, sulfides and chlorides. ఓకేనా, CnPsCl కార్బైడ్స్లో కార్బన్కి, నైట్రైడ్స్లో నైట్రోజన్కి, ఫాస్ఫైడ్స్లో ఫాస్ఫరస్కి, సల్ఫైడ్స్లో సల్ఫర్కి, క్లోరైడ్స్లో క్లోరిన్కి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? -4, -3, -3, -2, -1 ఇవి రెస్పెక్టివ్లీ అని ఒక రూల్ లాగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలన్నమాట. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, CnPsCl carbon in carbides, nitrogen in nitrides, phosphorus in phosphides, sulfur in sulfides, chlorine in chlorides. Their oxidation numbers are respectively what? -4, -3, -3, -2, -1 respectively. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. దానికే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి. ఇన్ Mg3n2. Mg3n2 అంటే ఏంటి? మెగ్నీషియం నైట్రైడ్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎంత? నైట్రైడ్ కాబట్టి -3.
ఓకేనా. ఇన్ సిలికాన్ కార్బైడ్ కాబట్టి కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -4. అలాగే కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్ Ca3P2 మీన్స్ వాట్, కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్. ఇన్ ఫాస్ఫైడ్స్ phosphorus oxidation number is -3. According to this rule only I have given the examples. In H2S hydrogen sulfide, sulfides oxidation number, sulfur oxidation number వచ్చేసి -2 in sulfides. ఓకే, అలా మీరు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అయితే కనుక డైరెక్ట్గా క్యాల్కులేషన్ అనేది చేయవసరం లేకుండా కూడా ఈ పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Now look into the next rule. In the same compound, sometimes what happens is same element will have different oxidation states in the same compound. ఒకే కాంపౌండ్లో ఒకే ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాంటప్పుడు వీ నీడ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ బోత్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్. సపోజ్ మనం Ne2H2O3 సోడియం థయోసల్ఫేట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హైపో. సో ఇప్పుడు మనం సోడియం థయోసల్ఫేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సోడియం థయోసల్ఫేట్లో Na2H2O3లో ఓకే ఆక్సిజన్ -2 వేసుకుంటాం. సోడియం 1A గ్రూప్ కాబట్టి +1 వేసుకుందాం. సల్ఫర్ వీ డోంట్ నో, సో లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ సల్ఫర్. కీప్ ఇట్ యాజ్ X. సో 2 × +1 + 2 × X + 3 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2 + 2X -6 is equal to 0. So 2x - 4 is equal to 0. 2x is equal to 4. x equal to +2 వచ్చింది మనకి. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి మనకి యావరేజ్ వాల్యూ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇండివిజువల్ సల్ఫర్ వాల్యూ. సల్ఫర్లో సోడియం థయోసల్ఫేట్లో 2 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, 2 sulfurs are there. Okay, so if you keep X and calculate, the value which is so obtained is the average value of the oxidation states of both sulfurs. But each and every sulfur has how much oxidation state. If they ask you like that, then you have to go with the structure. Okay na, structure వేసుకుంటే sulfur will take it as a central atom. S double bond S, double bond O, Na2H2O3 కదా. ఓకే, సో హియర్ like this you will get one structure for Na2H2O3. okay now Na2H2O3 you will have the structure like this. Okay, check with the structure. Na2H2O3. Okay, 3 oxygens I did not keep, I think 2 oxygens only I kept. Okay, so let us go with another oxygen here. Sorry, oxygen, then Na. 2 Nas, 2 sulfurs, 3 oxygens. Yes, now this is the structure for Na2H2O3. So if you go with the structure, then you have to assign oxidation states. ఇది మళ్ళీ ఇంకొక రూల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఆ రూల్ ప్రకారంగా కూడా మనం చదువుదాం, బట్ ఇక్కడ కూడా చదవాలి. ఓకే, సో ఇంకొక రూల్ ప్రకారంగా ఏంటంటే, నెక్స్ట్ రూల్ 14 ప్రకారంగా ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అ సింగిల్ బాండ్, సపోజ్ ఇక్కడ డ్రా చేసి చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 atoms a single bond is there, then you should assign +1 and -1. If there is a double bond in between 2 atoms, +2 -2. If there is a triple bond in between 2 atoms, +3 -3. సో ఇప్పుడు మైనస్ వాల్యూస్ అనేవి మనం హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే అసైన్ చేస్తాం. హైలీ ఈఎన్ నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్కి మైనస్ సైన్ అసైన్ చేస్తాము. లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్కి ప్లస్ సైన్ అనేది అసైన్ చేస్తాం. సో నౌ ఇఫ్ యూ అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వాల్యూస్ ఫర్ దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు చూద్దాం. సోడియం అండ్ ఆక్సిజన్, సోడియం ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి సోడియంకి ఆక్సిజన్కి సింగిల్ బాండ్ ఉంది. సోడియంకి +1, ఆక్సిజన్కి -1 పెట్టుకుందాం. అలాగే ఇన్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్ దెర్ ఈజ్ అ సింగిల్ బాండ్. సో ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఆక్సిజన్కి -1, సల్ఫర్కి +1 పెట్టుకుందాం. నా కమింగ్ టు ఎస్ అండ్ దిస్ అప్ ఓ, if you have a double bond between them, double bond ఉన్నప్పుడు -2 +2 పెట్టుకోవాలి.
మైనస్ దేనికి పెట్టాను నేను, ఆక్సిజన్కి పెట్టాను, బికాస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. అలాగే కింద సల్ఫర్ కూడా చూడండి, సల్ఫర్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ ఆటమ్స్, ఇప్పుడు ఏ బీకి అయితే నేను ఇలా చేయాలి అని చెప్పాను. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ ఆటమ్స్, దెన్ యూ విల్ అసైన్ 0 0, ఎందుకంటే వాటి మధ్యలో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది లేదు. ఓకేనా, సో యూ విల్ అసైన్ 0 0. సో ఇప్పుడు సల్ఫర్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది, కానీ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ ఆటమ్స్ యూ విల్ కీప్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యాజ్ 0 0. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ వై సల్ఫర్కి మధ్యలో 0 0 పెట్టుకోవాలి. అలాగే సల్ఫర్కి ఆక్సిజన్కి సింగిల్ బాండ్ ఉంది. ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి -1 ఫర్ ఆక్సిజన్, +1 ఫర్ సల్ఫర్. అలాగే ఓకి ఎన్ఏకి మధ్యలో -1 ఫర్ ఆక్సిజన్, +1 ఫర్ సోడియం. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ అసైన్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫర్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్. సో సోడియంకి వచ్చేసి +1, ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి వచ్చేసి ఫర్ బోత్ ద ఆక్సిజన్స్ -1 అంటే -2 ఉంటుంది ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఆక్సిజన్కి ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ -1, ఫర్ ఈచ్ సోడియం +1, ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ -2. ఓకేనా, నో ఫర్ ఫస్ట్ సల్ఫర్, ఈ సల్ఫర్కి కౌంట్ చేయండి. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ అండ్ చెక్, ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దిస్ సర్కిల్. ఓకేనా, ఈ సల్ఫర్కి చెక్ చేసుకుంటే +1 +2 +3 +1 +4. ఓకేనా, ఫర్ ఫస్ట్ సల్ఫర్ నేను బాగా హైలైట్ చేసింది ఫస్ట్ సల్ఫర్. ఓకేనా, మనకి ఎంత వచ్చింది, అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, సో +4 వచ్చింది. ఫర్ సెకండ్ సల్ఫర్, అసలు హైలైట్ చేయని సల్ఫర్. ఓకేనా, ఈ కింద సల్ఫర్, కింద డ్రా చేసిన సల్ఫర్, ఫర్ సెకండ్ సల్ఫర్ యూ గాట్ 0. ఓకే, సో నౌ దీస్ టూ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫర్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సేమ్ కాంపౌండ్. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం తీసుకోవాలి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఓకేనా, అదే రూల్లో చదువుకున్నాం అనమాట. రూల్ 13 ఏం చెప్తుందంటే, ఒకే ఎలిమెంట్కి ఇఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఇన్ ద సేమ్ కాంపౌండ్, దెన్ యూ విల్ నీడ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దోస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, మీరు చూడగలుగుతారు కదా, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +4 + 0 బై మొత్తం సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో 4/2 వచ్చి +2. మనం ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న +2 వచ్చింది, స్ట్రక్చర్ వేసుకుని యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న +2 వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించాను. ఓకే, వీ గాట్ +2 హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద యావరేజ్, దెన్ ఆల్సో వీ గాట్ +2 ఓన్లీ. ఓకేనా, ఇన్ సోడియం థయోసల్ఫేట్ సల్ఫర్ ఎగ్జిబిట్స్ 2 different oxidation states. For 2 different sulfurs, 2 different oxidation states will exist. Then we have to take the average value of that ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. యావరేజ్ తీస్తే వచ్చే వాల్యూయే మనకి ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ కూడా అదే అవుతుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఈ ఏబీలు అనేది మనకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను. ఇదే రూల్ని మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక రూల్గా చదువుదాం అనమాట. ఓకే, లెట్ us learn it like another rule. Okay, that's why I'm rubbing that. Okay, let us see one more example for this. Now let us consider this, for this rule itself, example 2. Example 2 is CaOCl2. CaOCl2 అంటే nothing but bleaching powder. Okay, now CaOCl2 means what? Bleaching powder. So for this bleaching powder, okay, మనం ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం. CaOCl2, క్లోరిన్కి ఎక్స్ వేసుకుందాం, ఆక్సిజన్కి -2, కాల్షియం సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి +2. సో 1 × +2 + 1 × -2 + 2 × x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో +1 × 2 అంటే 2, -2 + 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0 + 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ x ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను యావరేజ్గా చేసిన వాల్యూ క్లోరిన్ వాల్యూకి ఫైండ్ చేశాను. ఓకేనా, బ్లీచింగ్ పౌడర్లో
క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకి యావరేజ్ వాల్యూ 0 వచ్చింది. స్ట్రక్చర్ వేసుకుని చూస్తే అదే వస్తుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఓకేనా, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్, ఓకేనా, CaO Cl2, ఒక కాల్షియము, 2 క్లోరిన్లు, ఒక ఆక్సిజన్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. నౌ యూ అసైన్ +1 -1 ఫర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ నార్మల్ ఎలిమెంట్స్. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే ఇప్పుడు కాల్షియంకి తీసుకుందాం. స్టార్ట్ విత్ కాల్షియం. కాల్షియంకి పైన ఉన్న ఆక్సిజన్కి మధ్యలో మనకి సింగిల్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, సో యూ అసైన్ కాల్షియం లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సో +1, ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, -1. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్కి క్లోరిన్కి మధ్యలో కూడా సింగిల్ బాండే ఉంది. సో యూ అసైన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ -1, క్లోరిన్ +1. అలాగే కాల్షియంకి కింద ఉన్న క్లోరిన్కి, ఓకేనా, సింగిల్ బాండ్ ఉంది. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే -1 ఫర్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్, +1 ఫర్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. సో మనకి ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో మనకి ఏమేమి వచ్చాయి చూడండి. కాల్షియంకి ఏమో +2 వచ్చింది. ఓకేనా, అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే కాల్షియంకి +2 వచ్చింది. ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే +2. ఓకేనా, +1 కాల్షియంకి +2 వచ్చింది. ఆక్సిజన్కి -2 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ క్లోరిన్కి +1, సెకండ్ క్లోరిన్కి -1 వచ్చింది. ఓకేనా, ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, వన్స్ చెక్. ఫర్ ఫస్ట్ క్లోరిన్ +1, ఫర్ సెకండ్ క్లోరిన్ -1. ఓకేనా, ఇప్పుడు యావరేజ్ వాల్యూ +1 -1/2 చేస్తే యావరేజ్ ఎంత? +1 -1/2 అంటే 0నే కదా. ఓకేనా, +1 -1/2 మనకి ఎక్స్ వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసినా కూడా 0నే వచ్చింది. ఓకేనా, యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఐ థింక్ సో. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్స్ వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసాం, అప్పుడు 0నే వచ్చింది. స్ట్రక్చర్ వేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసాం, అప్పుడు కూడా 0నే వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ 2 డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సేమ్ కాంపౌండ్, దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఈ పాయింట్ అయితే రూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో రూల్ 14 ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పిందే కదా. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే +1 -1 పెట్టండి, డబల్ బాండ్ ఉంటే +2 -2 పెట్టండి, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే +3 -3 పెట్టాలి స్ట్రక్చర్లో. ఓకేనా, ఆ తర్వాత యావరేజ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ రూల్ 14, ఇంతకుముందు చెప్పిన దానిలాగే. అలాగే రూల్ 15 వచ్చేసి కార్బన్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫ్రమ్ -4 to +4 in all its compounds. So carbon can exhibit maximum number of oxidation states. ఓకేనా, డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేది మనకి ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట కార్బన్. ఓకే, సో అది రూల్ 15. అలాగే రూల్ 16 వచ్చేసి ఫర్ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్స్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ అండి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం స్పెషల్గా చదువుదాము. ఓకేనా, ఫస్ట్ రూల్ అయితే అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, రూల్ 16 states that for mixed oxides, oxidation number has to be calculated separately and average value has to be taken. ఓకేనా, సో ఈ 3 రూల్స్ అయితే ఫస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క దానికి మనం సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నామండి. పెరాక్సీ డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, దీన్ని మార్షల్స్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు. ఫార్ములా వచ్చేసి H2S2O8. స్ట్రక్చర్ మీకు ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిందల్లా అసైన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. Assign oxidation states in such a way that for highly electronegative element minus sign and for less electronegative element plus sign. Okay, now depending on the type of bond which is present in between them. If the bond is there between two similar atoms, we need to keep 0 0 for them. Okay, now check చేద్దాం చూడండి. హైడ్రోజన్ less electronegative, సో +1 -1 రెండింటికి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి +1 -1 పెట్టాం. అలాగే ఆక్సిజన్కి సల్ఫర్కి -1 +1. ఈ ఆక్సిజన్కి పైన ఆక్సిజన్కి -2 పెడదాం. డబల్ బాండ్ ఉంది, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. యూ హ్యావ్ ఎ డబల్ బాండ్ హియర్, దట్స్ వై -2 +2. హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ డబల్ బాండ్. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆక్సిజన్ అండ్ డౌన్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి +2. అలాగే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు S and O, దెర్ ఈజ్ అ సింగిల్ బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో సల్ఫర్కి +1,
ఆక్సిజన్కి -1. ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, మధ్యలో ఉన్న బాండ్ వచ్చేసి సింగిల్ బాండ్ ఉంటే +1 -1. నా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్కి మైనస్ ఇవ్వాలి, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్కి ప్లస్ ఇవ్వాలి. నౌ కమింగ్ టు ఆక్సిజన్ 0 0. బాండ్ బిట్వీన్ 2 సిమిలర్ ఆటమ్స్ 0 0. అలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ సల్ఫర్కి -1 +1. అలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి +2. కింద ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి +2. ఈ సల్ఫర్కి ఈ ఆక్సిజన్కి +1 -1. ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి -1 +1. సో ఇప్పుడు సల్ఫర్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి అసైన్ అయిపోయాయి చూడండి. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద స్ట్రక్చర్, ఓకే, నేను సర్కిల్ చేసినవి మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6. సో ఫర్ ఫస్ట్ సల్ఫర్ +6 ఉంది. ఫర్ సెకండ్ సల్ఫర్ ఆల్సో +6. యావరేజ్ వచ్చేసి +6 + 6/2 అంటే 12/2. సో యావరేజ్ వచ్చేసి 6. అదే మీరు ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ 6 వాల్యూ అనేది రాదు. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ మీకు కావాలంటే చేసి చూపిస్తాను. H2S2O8. ఓకే, మీరు ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సల్ఫర్కి ఎక్స్ వేసుకుందాం, ఆక్సిజన్కి -2, హైడ్రోజన్కి +1. సో 2 × +1 + 2 × x + 8 × -2 = 0. సో 2 + 2x - 16 = 0. 2x - 14 = 0. దట్ మీన్స్ x +7 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్? బికాస్ నో ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మోర్ దాన్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్. ఇప్పుడు సల్ఫర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే +7 వచ్చింది, అది రాంగ్. ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్ వాల్యూ రావట్లేదు. ఓకేనా, దట్స్ వై ద బెస్ట్ వే టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఈజ్ బై డ్రాయింగ్ ద స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి రాంగ్ వచ్చిందనమాట. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు డ్రా ద స్ట్రక్చర్. ఇది రాంగ్ ఎందుకు వచ్చింది? వీ హ్యావ్ గివెన్ -2 వాల్యూ ఫర్ ఆల్ ద ఆక్సిజన్స్ హియర్. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్లీ, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఓకేనా, అబ్జర్వ్ చేయండి, కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఏరియా. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ హైలైట్ చేస్తున్నాను ఈ ఏరియాని. ఓకి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది. అలాంటి బాండ్ని మనం పెరాక్సీ బాండ్ అంటాం. ఏమంటాం? పెరాక్సీ లింకేజ్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెరాక్సీ లింకేజ్. ఓకేనా, సో అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్కి పెరాక్సైడ్ అనమాట ఇది. అప్పుడు ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్కి -1 ఉంది చూడండి. కానీ మనం ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు అన్ని ఆక్సిజన్లకి -2 పెట్టేసాం. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ గాన్ రాంగ్. ఓకేనా, సో ఈ ఆక్సిజన్ బాండ్ని మనం ఏమంటాం? పెరాక్సీ లింకేజ్ అంటాం. ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా, సో దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అలాగే మీరు H2SO5 దీనికి మీకు హోంవర్క్ నాకు కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ అ హోంవర్క్. యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ oxidation number for sulfur, okay, and for oxygens. ఓకేనా, ఫర్ ఆక్సిజన్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీకు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే పెరాక్సీ బాండ్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఉంది. మీరు ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే H2SO5 అనేది ఏంటి? క్యారోస్ యాసిడ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, మీరు ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సల్ఫర్కి -6 వస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా సల్ఫర్కి -6 ఉండకూడదు, బికాజ్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ +6. ఓకేనా, సో ఈ పెరాక్సీ లింకేజ్ ఉండడం వల్ల యూ విల్ గెట్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ సల్ఫర్ అండ్ ఫర్ ఆక్సిజన్స్ ఆల్సో. ఇక్కడున్న ఆక్సిజన్కి ఇక్కడున్న ఆక్సిజన్కి -2 వస్తాయి. కానీ ఈ 2 ఆక్సిజన్స్కి మాత్రం -2 రాదు, -1 వస్తుంది. అది మీరు మీ నోట్బుక్లో స్ట్రక్చర్ వేశాను కాబట్టి నోట్బుక్లో వేసుకుని అసైన్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్. So now let us see the other examples. Calculate the oxidation number of nitrogen in N3H. N3H అంటే ఏంటంటే హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, ఏ ఆప్షన్స్ కావు ఇవి, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. N3H మీన్స్ వాట్? హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్.
Okay, now you have to assign for nitrogen, keep x and calculate the value of x. ఓకేనా, చేద్దామా? సో NOCl అంటే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి NOCl అంటే నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. ఆప్షన్ సి ఏమో థర్డ్ బిట్ వచ్చేసి HCN అంటే హైడ్రోజన్ సయోనైడ్ అండ్ HNC అంటే హైడ్రోజన్ ఐసోసయోనైడ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు N3H క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మనం. N3H విల్ కీప్ హైడ్రోజన్స్ యాజ్ x, హైడ్రోజన్స్ ఈజ్ +1. ఓకేనా, సో 3 into x plus 1 into +1 is equal to 0. 3x plus 1 is equal to 0. 3x is equal to -1. x is equal to -1/3 వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్ ఈజ్ -1/3. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రక్చర్ వైజ్గా చెక్ చేసుకున్నా కూడా అదే వస్తుంది. ఓకేనా, స్ట్రక్చర్ వైజ్గా చెక్ చేసుకుంటే 3 nitrogens and 1 hydrogen. Okay, so if you go for the structure of N3H, in between 2 nitrogens, this is N3H structure. ఓకేనా, N3H స్ట్రక్చర్ మీరు బాండ్స్ అసైన్ చేసి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసినా కూడా యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ 2 nitrogens 0 0, డబల్ బాండ్ ఉన్నా కూడా 0 0 ఇవ్వాలి, బికాస్ దే ఆర్ ద బాండ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 సిమిలర్ యాటమ్స్. 0 0, అలాగే ఇక్కడ కూడా 0 0, ఇక్కడ కూడా 0 0. నౌ ఫర్ దిస్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫర్ దిస్ హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ -1, హైడ్రోజన్ +1. సో మీకు ఓవరాల్గా ఒక నైట్రోజన్కే -1 వచ్చింది. సో యావరేజ్ వాల్యూ వాట్ యూ విల్ టేక్? 0 + 0 + 0 + 0 + 0 -1 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ వచ్చేసి 3. సో నైట్రోజన్కి -1/3 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా x కూడా మనకి -1/3 వచ్చింది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇలాగ స్ట్రక్చర్ వైజ్గా చూసుకున్నా కూడా -1/3 వచ్చింది. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ది వచ్చేసి NOCl మీన్స్ వాట్? నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్ NOCl. ఓకేనా, నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. సో దీనికి మనం x వేసుకొని నైట్రోజన్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ బై కీపింగ్ x ఫర్ నైట్రోజన్. NOCl, క్లోరిన్కి -1, ఆక్సిజన్కి -2, నైట్రోజన్కి x. సో 1 into x plus 1 into -2 plus 1 into -1 is equal to 0. x -2 - 1 is equal to 0. సో x equal to 3 వస్తుంది. ఓకేనా, NOClకి నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్లో నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి +3 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, NOCl నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. ఓకే, సో అలాగే మీకు NOCl స్ట్రక్చర్ వేసుకుని చూస్తే, NOClకి స్ట్రక్చర్ వేసుకుని చూసారనుకోండి, N డబల్ బాండ్ O సింగిల్ బాండ్ Cl, NOCl. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక లోన్ పేర్ అనేది నైట్రోజన్కి మిగిలిపోతుంది. సో క్లోరిన్ నైట్రోజన్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? FONCl వస్తుంది కాబట్టి నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో క్లోరిన్కి +1 ఉంటుంది, నైట్రోజన్కి -1. అలాగే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 విచ్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి +2 -2 పెట్టాలి. నైట్రోజన్ మోర్ ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి నైట్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి -2 పెట్టాలి, నైట్రోజన్కి -1 ఓకే +2 -2. ఓకేనా, దిస్ -1 ఈజ్ ఫర్ దీస్ 2. ఓకేనా, సో FONClలో క్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఓకే, క్లోరిన్కి -1, నైట్రోజన్కి +1. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ నైట్రోజన్ యూ విల్ గెట్ +3. మనకి x వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా +3 వచ్చింది. స్ట్రక్చర్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా +3 వచ్చింది. ఓకే, సో నోట్ డౌన్ దిస్ వన్.
సో HCN థర్డ్ది వచ్చేసి HCN మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి హైడ్రోజన్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి +1 -1. అలాగే కార్బన్కి నైట్రోజన్కి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. సో నైట్రోజన్ విల్ అసైన్ -3 అండ్ +3 ఫర్ కార్బన్. సో కార్బన్కి ఫర్ కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +3 -1 ఉంది కాబట్టి 3 - 1 is 2. ఫర్ నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ -3. ఓకేనా. అలాగే మీరు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది ఇచ్చాను, ఏమి ఇచ్చాను, HNC ఇచ్చాను. HNC మీన్స్ వాట్? హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. ఓకేనా, HNC. సో ఇందులో మీరు స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ బిట్వీన్ నైట్రోజన్ అండ్ కార్బన్ యూ విల్ ఫైండ్ అ డబల్ బాండ్. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ నైట్రోజన్ అండ్ కార్బన్ యూ విల్ ఫైండ్ అ డబల్ బాండ్. ఇప్పుడు మీరు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అసైన్ చేసి చూస్తే, ఓకే, H and N సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సో -1 ఫర్ నైట్రోజన్ అండ్ +1 ఫర్ హైడ్రోజన్. అలాగే ఇన్ బిట్వీన్ N and C డబల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సో -2 and +2 ఫర్ కార్బన్. సో therefore oxidation state of nitrogen in HNC means what? హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. ఇది హైడ్రోజన్ సయోనైడ్, ఇది హైడ్రోజన్ ఐసోసయోనైడ్. ఓకే, సో అప్పుడు కూడా మనకి నైట్రోజన్కి -3 వచ్చింది. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి. క్యాల్కులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ Fe3O4. సో ఫస్ట్ దానికి మనం చెక్ చేసుకుంటే ఐరన్ ఇన్ Fe3O4. Fe3O4 ఈజ్ ఏ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా, ఇందాకే చదువుకున్నాం కదా, మనం సెపరేట్గా క్యాల్కులేట్ చేసి తర్వాత యావరేజ్ తీయాలి. ఇట్స్ అ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఓకే, సో మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ FeO plus Fe2O3. It's a mixture of Fe3O4 is a mixture of FeO plus Fe2O3. ఓకే, సో ఇప్పుడు FeOలో మనకి ఐరన్కి -2 ఉంటే ఐరన్కి +2 ఉంటుంది, ఆక్సిజన్కి -2, ఐరన్కి +2. సో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఒకటి వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్కి -2, దీనికి X వేసుకుంటే సో 2x - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, x ఈక్వల్ టు +3. అలాంటివి 2 ఐరన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐరన్కి +3 వేసుకోవాలి, సెకండ్ ఐరన్కి కూడా +3 వేసుకోవాలి. సో టోటల్గా మనకి 3 ఐరన్స్కి ఫర్ ఆల్ 3 ఐరన్స్, ఫర్ ఆల్ 3 Fe's ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ వాట్? +2, +3, +3. ఇప్పుడు యావరేజ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2 +3 +3 +2 +3 +3/3. 3 ఐరన్స్ ఉన్నాయి కదా, టోటల్గా 3 ఐరన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, వాట్ యూ విల్ గెట్? యూ విల్ గెట్ 2 + 3 5 + 3 8/3. మీరు X వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నా అదే వస్తుంది. Fe3O4 కీప్ X ఫర్ ఐరన్ అండ్ ఆక్సిజన్కి -2 వేసుకోండి. సో 3 × X plus 4 × -2 is equal to 0, 3x - 8 is equal to 0, 3x is equal to 8, x equal to 8/3. ఇక్కడ కూడా 8/3 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 8/3 వచ్చింది. సో వాట్ ఎవర్ వే యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్, దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకేనా, అలాగే బీ బిట్ చూద్దామా? Pb3O4. ఓకే, సో బీ బిట్లో Pb3O4. Pb3O4 is also a mixed oxide. Okay, now 2 PbO plus PbO2. It is given like 2 PbO plus PbO2. PbO రెండే ఉంటాయి కానీ మనం 2 PbO తీసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ అనమాట. అలాంటప్పుడే ఈ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్. ఇక్కడ మీరు X వేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసినా ఒకలాగే వస్తుంది, ఇండివిజువల్గా క్యాల్కులేట్ చేసినా ఒకలాగే వస్తుంది. ఓకేనా, ఆక్సిజన్కి -2, లెడ్కి X అనుకుంటే సో X ఈక్వల్ టు +2 వస్తుంది. అలాంటివి 2 లెడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి +2 అనదర్ +2 ఆల్సో విల్ బి దేర్. అలాగే ఇక్కడ -2 అయితే +4 అవుతుంది. ఓకేనా,
సో +4. సో టోటల్గా యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి +2 +2 +4 బై 3 leads. ఓకేనా, 2 + 2 4, 4 + 4 8/3. ఇక్కడ కూడా 8/3 వచ్చింది. మీరు ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కూడా అదే వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆక్సిజన్కి -2 పెట్టుకోండి, లెడ్కి ఎక్స్ పెట్టుకోండి. హియర్ ఆల్సో యూ విల్ బీ గెట్టింగ్ 8/3 ఓన్లీ. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ 2. అలాగే NH4NO3 ఆల్సో ఇట్స్ అమోనియం నైట్రేట్, NH3 + HNO3 చేయాలి. ఇది మీరు చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అసైడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూస్తున్నాను చూడండి, యాజ్ ప్లేస్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్, సి బిట్ NH4NO3. NH4NO3 can be written as NH3 + HNO3. ఓకే, NH3లో నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ X అనుకున్నారనుకోండి, హైడ్రోజన్ +1 అనుకున్నారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఫర్ నైట్రోజన్ -3 యూ విల్ గెట్. అండ్ హియర్ ఇన్ HNO3 యూ విల్ గెట్ +5. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ తీసుకుంటే -3 + 5/2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా. 5 - 3/2 అంటే 2/2. యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఓకేనా, యావరేజ్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 1. Okay, so like that you can, if two substances, if you mix them and if you get a new substance, then separately you calculate it for what we call each individual oxide or nitrate, whatever it may be, and then you take the average. Okay, so these are the examples for mixed oxides, so please note down. Okay, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి మన టెక్స్ట్ బుక్లో, అవి కూడా ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో Br3O8 ఇది చూడండి, స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ ఈచ్ బ్రోమిన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ లైక్ 3 bromines ఆర్ దేర్ నో. సో 6 + 4 + 6. ఓకేనా, 6 4 6. ఓకేనా, మీరు అసైన్ చేసుకొని వాల్యూస్ అన్నిటిని అసైన్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఫర్ బ్రోమిన్ 16/3 వస్తుంది. ఓకేనా, 3 bromines ఉన్నాయి, టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ 16 అండ్ 3 bromines ఆర్ దేర్. సో యావరేజ్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ 16/3. అలాగే CrO5 ఇది వచ్చేసి బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ అంటారు దీనికి. ఓకేనా, బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ పెరాక్సీ లింకేజెస్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో క్రోమియంస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ CrO5 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +6. ఎందుకంటే ఇక్కడ -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, కానీ ఇక్కడ ఒక్కదానికే డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి -2 + 2 will assign. So if you add all those you will get +6 and 1 chromium is there, so +6/1 you will get +6 for chromium +6. మీరు ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే +10 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ రాంగ్, ఎందుకంటే మరి అలాంటి చోట్ల మనం ఆక్సిజన్కి అన్ని ఆక్సిజన్స్కి -2 అసైన్ చేయలేము. ఓకేనా, బికాస్ పెరాక్సీ లింకేజ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, అలాగే యావరేజ్ వాల్యూ ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్, ఫర్ ఆక్సిజన్ యూ విల్ టేక్ -6/5 వస్తుంది. ఓకేనా, దేనికి అడుగుతాడో మీరు చెక్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రెడాక్స్ రియాక్షన్స్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై రెడాక్స్ రియాక్షన్. Okay, different examples and types of redox reactions. Okay, now how to identify whether a given equation is redox or not, all those we are going to learn in this video. So redox reactions, actually the type of reactions in which oxidation as well as reduction takes place both simultaneously, then such kind of reactions are called as redox reactions. So before we have to learn about the actual definition of redox reactions, we have to learn what is oxidation, what is reduction, and we have to learn certain examples for that, and we are going to learn how oxidation reaction, how redox reactions will form. Okay, so once look at this definition for oxidation. For oxidation itself we have 4 definitions. Okay, now 4 definitions. First one, if it is if you go with first one, addition of oxygen is also called as oxidation. Addition of oxygen, here sulfur is added with oxygen. Oxygen is added to sulfur to form sulfur dioxide. S plus O2 gives rise to SO2. So here oxygen is added, so this reaction is called as oxidation reaction. Next, same like that, removal of hydrogen. If hydrogen is removed from any substance, okay, then also you can call it as oxidation only. See this example, H2S means hydrogen sulfide.
when reacts with chlorine, it forms 2HCl plus S. That means here hydrogen is removed from H2S. Okay, now hydrogen is removed from H2S and elemental form of sulfur is formed. Okay, now same like that, addition of highly electronegative element. Okay, not only addition of oxygen, addition of highly electronegative element is also called as oxidation. Highly electronegative elements examples are what? Fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine. Okay, now Pon-Cl elements. These Pon-Cl elements, if they are added, then also you can call it as oxidation reaction only. So here magnesium is there. To that magnesium, chlorine is added. Okay, now chlorine is highly electronegative element. So, and it forms MgCl2. It forms ionic bond. Okay, now you all have learnt about ionic bond also. Okay, so addition of highly electronegative element is also termed as what? Oxidation reaction. And next, removal of highly electropositive element. I wrote here in short, En means electronegative, Ep means electropositive. Okay, now removal of highly electropositive element is also called as oxidation only. So here potassium iodide, Ki means what? Potassium iodide. When reacts with bromine, it forms KBr plus I2. Okay, now potassium is removed from potassium iodide. Okay, so potassium is comparatively highly electronegative. Okay, now in comparison with iodine, bromine and all. Okay, so removal of highly electropositive element is also termed as what? Oxidation reaction. Now coming to modern concept of oxidation. Okay, now what is modern concept of oxidation? Loss of electrons is also called as oxidation. Okay, now according to modern concept, loss of electrons is also called as oxidation. Okay, now loss of electrons is also called as oxidation. Okay, like for example, if you go with sodium metal, okay, sodium has 11 electrons. Nearest inert gas is argon. So to become stable like argon, sodium has to lose one electron and forms Na plus ion. So this process where losing of an electron, okay, takes place, if it takes place, then you can call that also as oxidation only. Okay, now according to modern concept, according to the modern definition of oxidation, okay, loss of electrons is also called as oxidation. So if electrons are lost from any element, then that process can also be termed as what? Oxidation. Okay, so please note down all these examples. Then we go for reduction. So let us learn about oxidant or oxidizing agent. What is meant by oxidant or oxidizing agent? A substance which undergoes reduction is called as oxidizing agent. Okay, now whichever the substance which undergoes reduction, you call it as oxidizing agent, and reverse process, like the substance which undergoes oxidation is called as reducing agent. Okay, so here if you go for the examples of oxidizing agents, fluorine is the best oxidizing agent. And other examples of oxidizing agents are KMnO4 means potassium permanganate and manganese dioxide, K2Cr2O7 means potassium dichromate, and HNO3 means nitric acid. So these are the best examples for oxidizing agents. Okay, now or oxidants. Okay, next we proceed to reduction. 4 definitions are there for reduction also. Let us see the first one, removal of oxygen. You can call it as reduction. Removal of oxygen is also called as reduction. Here if you take for the example CuO plus C. Okay, now here coke, carbon can be taken as coke. Okay, now so coke acts as a reducing agent. Carbon from copper oxide, oxygen is removed. Okay, now and copper oxide turned to molten copper, Cu plus CO. Okay, so removal of oxygen is also reduction. And next, addition of hydrogen is also called as reduction only. C2H4, ethene. Ethene when reacts with hydrogen, it gives ethane. C2H6 means what? Ethane. Alkenes on hydrogenation gives alkanes. Okay, now you will learn this in organic chemistry also. Okay, and third definition is what? Removal of highly electronegative element. Okay, removal of highly electronegative element is also called as what?
reduction. Like FeCl3 is there when reacts with SnCl2, ferric chloride, okay, when reacts with stannous chloride, okay, so it has changed to FeCl2, which is means ferric chloride has been changed to ferrous chloride because of the addition of highly electronegative element, okay. Removal of highly electronegative element. Out of 3 chlorines, 1 chlorine has been removed and formed FeCl2. That's why this is also called as what? Reduction. Next, look at this. Addition of electropositive element is also called as reduction. Here, if you take the example, CuCl2 plus Cu gives rise to Cu2Cl2. Okay, now cuprous chloride, cuprous chloride, and this is cupric chloride. CuCl2 is cupric chloride, Cu2Cl2 is cuprous chloride. Copper is added to CuCl2. That's why it's a addition of highly electropositive element. Ep means what? Electropositive element. Okay, so next, according to the modern concept of reduction, reduction is also called as gain of electrons. Okay, now like for example, aluminum ion Al plus 3 gains 3 electrons and forms molten aluminum. Okay, now suppose chlorine to get nearest inert gas configuration, it gains electrons and forms anion, Cl minus ion. Okay, so gaining of electrons, according to the modern concept, gaining of electrons is also called as reduction. Next, look at this reductant. Reductant means a substance which undergoes oxidation is called reducing agent or also called as reductant. Okay, now reductant means electron donor. Okay, now gaining of electrons is called as reduction, and the substance which can gain electrons you call it as reductant. Okay, now example, the process is called as what we call the process of gaining of electrons is called as reduction. The substance which loses electrons is called as reducing agent. Okay, now substance which loses electrons, metals loses electrons, so metals are good reducing agents. But here you have some examples of non-metals are also there which are considered as best reducing agents. Okay, like for example hydrogen is a non-metal but still it is a reducing agent. Okay, now coke means carbon in the form of coke. It is also a non-metal but still it acts as a reducing agent. Okay, now see here, in metals you can say that cesium is the best reducing agent, and in aqueous state lithium is considered as the best reducing agent. And if you go for the other examples of reducing agents, as I already told you, coke is the best reducing agent, H2S, hydrogen sulfide is the best reducing agent, and LiAlH4 means lithium aluminum hydride. It is used as a reagent and a catalyst or a reducing agent in certain organic reactions. Okay, now lithium aluminum hydride, LiAlH4. Okay, so these are the examples for reducing agents. Okay, now please note down. So if you introduce redox reactions now, the reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously are called as what? Redox reactions. Okay, now both oxidation and reduction takes place simultaneously. So whenever any reaction is given, it's very difficult to remember all the 4 definitions which we have learnt. Instead of identifying like addition of oxygen, removal of hydrogen, all those, we have a best way to identify the redox reactions by identifying the change in oxidation number. See, identification of oxidation and reduction using oxidation number. Okay, now see, what you have to remember is, if there is an increase in oxidation number from reactant side to product side, then you call that as oxidation. Suppose if there is a decrease in oxidation number from reactant side to product side, then you call it as reduction. Okay, now we already have learnt about oxidation numbers, so it's very easy for us to identify whether the reaction is having both reduction as well as oxidation, both are happening or not. Okay, by assigning oxidation numbers and comparing the oxidation numbers from reactant side to product side. Okay, let us verify these examples. Here one equation is given to you, like Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu. Let us assign oxidation numbers for all these elements and compare the oxidation numbers from reactant side to product side. Okay,
So zinc in its elemental state, oxidation number is 0. And here for sulfate ion -2, and that's why for copper it will be +2. Similarly here also for sulfate ion -2, zinc it will be +2, and copper in elemental state, so it is 0. So after assigning oxidation numbers, let us compare the from where to where increase in oxidation number happens and where to where decrease in oxidation number happens. Okay, now see here, zinc, if you compare zinc from reactant side to product side, okay, oxidation number is increased from 0 to +2. Increased, oxidation number is increased. Okay, now increase in oxidation number, increase in ON, that means oxidation. Okay, now zinc is oxidized. Okay, same like that, if you compare copper from reactant side to product side, copper oxidation number changed from +2 to 0, means reduced, so it is reduction. Okay, so here the substance which undergoes oxidation is called as reducing agent, and the substance which undergoes reduction is called as oxidizing agent. So in the reactant side, whatever the substance which is getting oxidized, here zinc oxidation number changed from 0 to +2. That means there is an increase in oxidation number for only zinc. So you can write here, zinc is undergoing oxidation. So zinc is reducing agent. Here in this reaction, zinc is considered as reducing agent. Similarly, you are finding the change in oxidation number only for copper. Okay, in copper sulfate, copper is undergoing the change in oxidation number. So for that reason, you should not write only copper is getting reduced. No, copper sulfate is going to get reduced. Okay, now total compound name you should remember, you should write. Okay, now here you are finding the change in oxidation number only in copper. In sulfate there is no change in oxidation number. Even though you should not write only copper is acting as a reducing agent, oxidizing agent. Okay, total copper sulfate is acting as oxidizing agent. Okay, now so here you have to remember CuSO4, not only Cu. CuSO4 is oxidizing agent. Whatever the substances which are acting as oxidizing and reducing agents, they will be present only in reactant side. Okay, now after the product formation, whatever the substances which are products formed, you are not supposed to call them as oxidizing and reducing agents. Only the substances which are participating in the reaction can act as either oxidizing or reducing agent. This point you have to remember. Now let us go with the next example. I'll write it a little bit down, okay, because I need some space up and down to show the change in oxidation number. Okay, so let me write the equation once again. Okay, so here the equation is Cu plus 2 AgNO3. If I write here, you can see, I think, right? Cu plus 2 AgNO3 gives rise to 2Ag plus CuNO3 taken twice. 2Ag plus CuNO3 taken twice. This is the equation given to you. Now how to identify whether it is redox or not? Let us assign oxidation numbers for each and every element in the given equation. Copper in its elemental state, so it is 0. Nitrate ion -1. For Ag +1. For Ag here in product side, you are finding it in elemental state, so its oxidation number is 0. Nitrate ion -1. Here 2 nitrate ions are there, so copper will have +2. Now after assigning oxidation numbers, you identify the change in oxidation number. Okay, now copper from 0 to +2. Okay, copper oxidation number changed from 0 to +2. That means oxidation number is increased. Increase in oxidation number, you call it as oxidation. Okay, so copper is undergoing oxidation. So copper acts as what? Reducing agent. Similarly, you are finding the change in oxidation number in silver. Silver, if you compare, okay, my +1 to 0 means its oxidation number is reduced. Okay, that means it is reduction. Okay, so AgNO3, even though you are finding the change in oxidation number only in Ag, but you should call the whole AgNO3 is
what we call oxidizing agent. Okay, so here you have to remember copper undergone oxidation. So copper is reducing agent. Copper acts as reducing agent. And AgNO3 में Ag has observed the change in oxidation number is observed in Ag, but still total AgNO3 acts as what? Oxidizing agent. AgNO3 acts as oxidizing agent. Okay, so like this you have to identify by assigning what? Oxidation numbers from reactant side to product side, and should compare if there is an increase in oxidation number of an element from reactant side to product side, then you call it as oxidation, and if there is a decrease in oxidation number from reactant side to product side, then you call it as reduction. Okay, so now accordingly you have to identify which is oxidizing agent and which is reducing agent also. Okay, so please note down. So now let us go for the types of redox reactions. You have mainly 5 types of redox reactions. First one is combination, second one decomposition, third one displacement, fourth one is disproportionation reaction, and fifth one is comproportionation reaction. These are the main types of redox reactions. So let us learn each one with examples. So first one in types of redox reaction, first one is combination reaction. In the name itself it is there, 2 or more substances combine to form a single product. Okay, so let us see some examples. First example, you all are very much aware of this, burning of magnesium ribbon. Okay, now magnesium ribbon, when it is burnt, okay, the equation will be like 2 Mg plus O2 gives rise to 2 MgO. Here 2 reactants are there and 1 product is there. That's why it comes under combination. Now is it redox or not? How to identify? We need to assign oxidation numbers. So magnesium elemental form, so 0. Oxygen also is an elemental form, so it is 0. Oxygen's oxidation number, normally in normal oxides it is -2, and magnesium second A group element, so first +2. So now if you compare the change in oxidation number, magnesium's oxidation number changed from 0 to +2, means oxidation, increase in oxidation number is there, so it is oxidation. Okay, same like that, oxygen's oxidation number is changed from 0 to -2. Okay, now 0 to -2 means reduction. Okay, so here oxidation reduction both takes place simultaneously. That's why burning of magnesium ribbon, you can consider it as an example for what? Redox reaction. Now coming to formation of alumina. Alumina means Al2O3. Okay, now so 4Al plus 3O2 gives rise to 2Al2O3. Here also two reactants and 1 single product. Now let us identify whether it is redox or not. Aluminum elemental state 0. Oxygen also elemental state 0. Here oxygen -2, so aluminum will be +3. You check, if you are not able to write fast, you keep X and calculate, and pause the video, write the equations once again and check in your notebook whether increase is happening or decrease is happening. Okay, so aluminum from 0 to +3 means increase in oxidation number is there, so it is called as oxidation, and oxygen's oxidation number is decreased from 0 to -2. Okay, now means reduction. So as oxidation and reduction takes place simultaneously, that's why you can call it as redox reaction. Okay, now, and very important note point, you can note that all combustion reactions in which oxidation number of oxygen changes from 0 to -2 are said to be redox. Okay, now if oxidation number of oxygen changes from 0 to -2 in any combustion reaction, if it happens, then compulsorily that particular combustion reactions are said to be redox. Let us see some one example for that. This side I am going to rub, and we are going to I am going to give an example for this note point. Okay, now for this note point, let us consider this example. C2H4 is ethene. Ethene on combustion means reaction with oxygen, it forms carbon dioxide and water. Any hydrocarbon, when it is combusted, compulsorily carbon dioxide and water are
the standard products which you are going to get. Compulsorily carbon dioxide and water are only formed. Okay, so this is an example for combustion reaction. Now let us take whether this node point is valid or not. If the oxidation number of oxygen changes from 0 to -2, then that combustion reaction is said to be redox. Let us verify. Carbon, suppose first for hydrogen if you take, it is +1. Okay, now if you don't know the carbon's oxidation number, let us keep it as X. So 2 into X plus 4 into +1 is equal to 0. So 2x plus 4 is equal to 0. 2x is equal to -4. X is equal to -2. So carbon ki ikkada oxidation number vachesi -2 we got it. Then oxygen is available in the elemental form. So you will take the oxidation number of oxygen is 0. And carbons is, oxygen is -2. So here carbons will be +4. And similarly oxygens is -2. So hydrogens will be +1. Okay, so these are the oxidation numbers which we have assigned. Now let us check the change in oxidation number. Okay, so here whether first let us check it is redox or not. Here carbon's oxidation number is changed from -2 to +4. Okay, now -2 to +4 means what? Increase is there. Increase in oxidation number is there. So it is oxidation. Okay, now verify the oxidation number from reactant side to product side in oxygen. Oxygen's oxidation number has been reduced from 0 to -2. So it is reduction. That's why it is redox reaction. Now the node point became valid or not, you have to check. Oxygen's oxidation number changed from 0 to -2. Okay, now here also 0 to -2, even if you take from here to here or as well as from here to here, anything you can consider. Okay, but from reactant side to product side you should check. Okay, so if oxidation number of oxygen is changed from 0 to -2, okay, then such combustion reactions comes under redox only. So this is an example for such kind of combustion reactions which is considered as redox. And please don't consider that all types of combustion reactions may not be redox also. Okay, all types of combustion reactions can be oxidation reactions, but it's not always redox. Okay, sometimes it can be taken as oxidation reaction, but always it cannot be redox. That's why if it has to be redox means what you should observe, the oxidation number of oxygen must change from 0 to -2. Then only such kind of combustion reactions are only redox. Okay, so please note down. Now let us learn about the second type of redox reaction, that is decomposition reaction. What is meant by decomposition reactions? The reactions in which single substance splits into two or more substances. You call them as decomposition reaction. Let us learn the examples. So if you go with the first example, let us assign oxidation numbers for each and every element in reactant side as well as product side. Okay, now oxygen -2, chlorine -1, potassium +1. Okay, potassium +1, chlorine we don't know, so let us keep it as X. So 1 into +1 plus 3 into -2 plus 1 into X is equal to 0. So 1 plus 1 3 into 2 -6 plus X is equal to 0. So -6 plus 1, which is equal to what? X minus 5 is equal to 0. That means X is equal to 5. So oxidation number of chlorine in KClO3 is +5. Okay, so now coming to product side, -1 +1, and oxygen is in elemental state, so it is 0. Okay, so down this calculation I am rubbing. Okay, so now if you compare the change in oxidation number from reactant side to product side, okay, so only chlorine's oxidation number has been changed, not only chlorine and oxygen both. Here 5 to -1. Okay, now 5 to -1 means reduction. Okay, now 5 to -1 means reduction. Oxygen's oxidation number changed from -2 to 0. -2 to 0 means there is an increase in oxidation number, so you call it as oxidation.
If there is an increase in oxidation number, you call it as oxidation. Okay, so this is an example for decomposition as well as redox also. Now let us see one more example. HGO, hydrogen is -2, so mercury it will be +1, and both here are in elemental state, so 0 0. Now coming to the change in oxidation number, hydrogen oxidation number change it from 0 to +2 to 0, so reduction. Okay, now reduced in oxidation number, so reduction, and oxygen's oxidation number change it from -2 to 0. -2 to 0 means increase in oxidation number, so you call it as oxidation. As both of them occur simultaneously, that's why you can call it as redox. Okay, now so here HGO acts as what? Here only one reactant substance is there, so that itself will act as oxidizing as well as reducing agent. Okay, now that itself will act as both oxidizing as well as reducing agent in that reaction. Okay, now given one note point, decomposition reactions are said to be redox if and only if. IFF means what? If and only if the products formed are in elemental state. Okay, now if the product formed is in elemental state, see here, when decomposition of HGO is done, you got the products both here are in elemental state only. Then such kind of decomposition reactions are compulsorily redox. Even in this example also, 2 KClO3 gives rise to 2 KCl plus 3O2. Here oxygen is attained in elemental state. That's why you can take such decomposition reactions are redox. Now coming to this example. Okay, now let us assign oxidation numbers. Calcium +2, totally carbonate ion -2. Okay, now calcium +2, oxygen -2. Okay, now oxygen -2, carbon +4. Okay, or if you can directly check oxygen -2, so carbon will be 1 into 2 plus 1 into x plus 3 into -2 is equal to 0. So 2 plus x minus 6 is equal to 0. Means x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4. Okay, so carbon's oxidation number is +4. Now you observe the change in oxidation number from reactant side to product side. Okay, now reactant side nunchi product side ki change in oxidation number observe cheyandi. Calcium is +2, calcium here also +2, carbon +4, here also +4, oxygen -2, here also oxygen -2. That means there is no change in oxidation number. Okay, now there is no change in oxidation number. So if there is no change in oxidation number, okay, now there is no change in oxidation number, change in ON. ON means oxidation number. So then you cannot call it as redox. It is an example for decomposition only, but it is not called as redox because there is no change in oxidation number from reactant side to product side. Okay, so please note down. Hence all decomposition reactions cannot be redox. The decomposition reactions are said to be redox if and only if the product formed on the product side should be in elemental state. Okay, so please note down that point. Now let us move on to the third type of displacement reactions, redox. Okay, in that displacement reactions again we have two types, metal displacement reactions and non-metal displacement reactions. So actually displacement reactions, if you go for the metal displacement reactions, highly reactive metal or active metals can displace less reactive metals from their salt solutions. Okay, na highly reactive metals maatrame less reactive metals ni displace cheyagalavu. Okay, na so you need to know about reactivity series for this, okay, which you have already learned about that in your NCERT. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అల్యూమినోథర్మీ ప్రాసెస్ ఆర్ థర్మైట్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి 8Al + 3Fe3O4 గివ్స్ రైస్ టు 9Fe + 4Al2O3. ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, యూ నీడ్ టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్. ఇక్కడ అల్యూమినియం ఎలిమెంటల్ స్టేట్ కాబట్టి 0, ఆక్సిజన్కి -2 ఉంటే ఐరన్కి ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? See here, 3 into x plus 4 into -2 is equal to 0. So 3x minus 8 is equal to 0. ఇది మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ అని మనం చదువుకున్నాం. సో 3x is equal to 8. That implies x is equal to 8/3 ఉంది. ఓకేనా?
సో ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -2 అయితే ఇక్కడ ఐరన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 8/3. ఓకేనా, ఐరన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 8/3. నౌ హియర్ ఐరన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి 0. ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి -2, అల్యూమినియంకి +3. ఓకే, సో 8/3 అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 2.6, isn't it? 8/3 means it's almost around 2.6. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే అల్యూమినియం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to +3. ఓకేనా, 0 to +3. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఆక్సిడేషన్ హ్యాపెండ్ హియర్. ఓకే, సో నౌ యూ కంపేర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ అంటే 2.6 నుంచి 0 ఉంది, మీన్స్ రిడక్షన్. ఓకేనా, 2.6 to 0, that's why it is reduction. Since both oxidation and reduction both took place, that's why this kind of displacement reactions, all type of displacement reactions are redox only. Okay na, metal displacement reactions, non-metal displacement reaction, or reduction of removal of hydrogen, or reaction of acids with metals where hydrogen liberation is happening. Such all reactions comes under displacement reactions, and all displacement reactions are redox reactions. Now let us see one example for non-metal displacement. Here the reaction is in between F2 and KBr. Here fluorine is more reactive non-metal in comparison with bromine. That's why fluorine, highly reactive non-metal, can displace less reactive non-metal from its salt solution. ఓకే, అసైన్ చేసి చూద్దాం. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి 0. హియర్ పొటాషియం +1, బ్రోమిన్ -1. ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి 0. ఓకే, పొటాషియం +1, ఫ్లోరిన్ -1. నౌ వెరిఫై ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఫ్లోరిన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చేంజ్ from 0 to -1 అంటే రిడక్షన్, తగ్గిపోయింది, రెడ్యూస్ అయిపోయింది. So it is reduction. Now bromine's oxidation number change from -1 to 0. Okay, now -1 to 0 means there is an increase in oxidation number. So it is considered as oxidation. As both oxidation and reduction takes place simultaneously, you can call this as an example for displacement as well as redox also. So this is an example for metal displacement, and this is one example for non-metal displacement. Okay, now let us see one example where displacement of metals with water or with metals with acids, if it takes place, how whether it is redox or not, let us check. Okay, so sodium metal with water, let us check. That's the most frequent reaction. So equation is 2Na plus 2H2O gives rise to. Okay, now third example, example 3, it's not metal displacement and all, just displacement of hydrogen from water molecule. Okay, so sodium metal when dissolved in water, I'll write it a little bit down so that I need to draw lines for representing the change. Sodium metal water lo vesam, 2Na plus 2H2O gives rise to 2NaOH plus H2. Okay, so this is the equation. Now let us identify whether it is redox or not. Assign oxidation numbers on both sides. Sodium elemental state lo undi kabatti 0, water lo oxygen ki -2, hydrogen ki +1. Okay, ikkada sodium +1, hydrogen +1, oxygen -2, and hydrogen is 0. Elemental form lo undi kabatti 0. Now you observe the change in oxidation number for sodium 0 to +1 means increase in oxidation number is there, so it is oxidation. There is an increase in oxidation number, so it is oxidation. Now if you observe change in oxidation number for hydrogen +1 to 0. Okay, now +1 to 0 means it is reduced, so you call it as reduction. That means sodium metal reaction with water, it's a very vigorous reaction and it's a displacement reaction. Okay na, అది metal displacement కాదు, non metal displacement కూడా కాదు. Okay na, displacement of hydrogen from water, it has been took place, but still it's a displacement reaction and it is redox also. Okay, so please note down this. So next we will go for the very important type of redox reaction, that is disproportionation reaction.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ ఎలిమెంట్ విల్ అండర్గో బోత్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ సైమల్టేనియస్లీ. ఒకే ఎలిమెంట్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే ఒక కాంపౌండ్లో ఉండే ఒకే ఎలిమెంట్ will have increase in oxidation number as well as decrease in oxidation number. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతాయి అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబిట్స్ మినిమమ్ ఆఫ్ 3 ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. ఒక ఎలిమెంట్ మినిమంగా 3 ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేయగలిగితే అప్పుడే డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. నౌ లెట్ us see the examples. Okay, now see the first equation which is given to you. P4 plus 3 NaOH gives rise to 3 NaOH plus water gives rise to pH3 means phosphine plus sodium hypophosphate, that is NaH2PO2. So ఇక్కడ elemental state కాబట్టి P4 కి 0, sodium plus 1, oxygen minus 2, hydrogen plus 1, oxygen minus 2, hydrogen plus 1, here hydrogen plus 1, so phosphorus minus 3 and oxygen minus 2, sodium plus 1, hydrogen plus 1. అప్పుడు ఫాస్ఫరస్కి ఎంత అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 1 into plus 1 plus 2 into plus 1 plus 1 into x plus 2 into minus 2 is equal to 0. అంటే 1 plus 2 plus x minus 4 is equal to 0. 1 plus 2 అనేది 3, x 3 minus 4 is minus 1. So phosphorus oxidation state is plus 1 here. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ నేను రఫ్ చేస్తున్నాను. వన్స్ చెక్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, యూ డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ రఫ్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఫేర్ అగైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to -3, 0 to -3 అంటే రిడక్షన్ జరిగింది. అదే సేమ్ ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to +1 ఆల్సో, 0 to +1 అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్. సో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ టుక్ ప్లేస్ సైమల్టేనియస్లీ, ఓకే, బై ద సేమ్ ఎలిమెంట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. అంటే సింగిల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫర్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, రియాక్టెంట్ సైడ్లో సింగిల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండాలి, ప్రోడక్ట్ సైడ్లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్లో సేమ్ ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. సేమ్ లైక్ దట్ క్లోరిన్ plus 2 NaOH gives rise to NaClO plus NaCl plus H2O. Chlorine elemental state 0, hydrogen plus 1, oxygen minus 2, sodium plus 1. ఇక్కడ కూడా సోడియం ప్లస్ 1, ఆక్సిజన్ మైనస్ 2. అప్పుడు క్లోరిన్కి ఎంత అవుతుంది, ఎక్స్ వేసుకుంటే, సో 1 into +1 plus 1 into -2 plus 1 into x is equal to 0. సో 1 minus 2 plus x is equal to 0. అంటే x minus 1 is equal to 0. సో x equal to 1. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లోరిన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +1 వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ సోడియంకి +1, క్లోరిన్కి -2, ఆక్సిజన్కి -2, హైడ్రోజన్కి +1. నౌ లెట్ us కంపేర్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చేంజ్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్. క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to +1. ఓకేనా, 0 to +1 అంటే ఆక్సిడేషన్. ఓకేనా, దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. సేమ్ క్లోరిన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to -1 కూడా, 0 to -1 అంటే రిడక్షన్. సో సేమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ బోత్, సేమ్ ఎలిమెంట్ chlorine is undergoing both oxidation as well as reduction. That's why it is an example for disproportionation reaction. So please note down. Finally we have last type of redox reaction, that is comproportionation reaction. It is just opposite of disproportionation reaction. మనం డిస్ప్రపోర్షనేషన్లో ఏం చూసాం, రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఒక ఎలిమెంట్కి ఒకే ఒక ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ సైడ్ వెళ్ళేసరికి స్ప్లిట్ అయ్యి డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్లో సేమ్ ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి కనిపించాయి మనకి. అంటే అదొక స్ప్లిట్టింగ్ రియాక్షన్ అనమాట. డిస్ప్రపోర్షనేషన్ ఏంటంటే రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఒక ఆక్సిడేషన్ నెంబరు ఒక ఎలిమెంట్కి ఉంటే ప్రోడక్ట్ సైడ్లో అదే ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అంటే సింగిల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ మెనీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as డిస్ప్రపోర్షనేషన్. జస్ట్ ఆపోజిట్ అయితే
ఇప్పుడు మనకి కాంప్రపోర్షనేషన్లో ఏముంటుందంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ మెనీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ విల్ బి దేర్, బట్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఓన్లీ వన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, అంటే కాంబినేషన్ లాగా అనమాట. ఓకేనా, ఇట్స్ లైక్ అ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. చూడండి ఇక్కడ కాంబినేషన్ ప్రోడక్ట్లే ఉన్నాయి, అన్ని కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, డిస్ప్రపోర్షనేషన్లో ఏంటంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ సింగిల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది, అదే ఎలిమెంట్కి ప్రోడక్ట్ సైడ్లో డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. కానీ కాంప్రపోర్షనేషన్కి రియాక్టెంట్ సైడ్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, అదే ఎలిమెంట్కి ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఒకటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది, సింగిల్. అంటే కాంప్రపోర్షనేషన్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. మీరు అన్న వర్డ్లో కాంబినేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఐడియాగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. నౌ లెట్ us assign ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. హియర్ సల్ఫేట్ అయాన్కి -2 ఉంటే సిల్వర్కి +2 ఉంటుంది. హియర్ సిల్వర్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్, సో 0. ఇక్కడ సల్ఫేట్ అయాన్కి -2 అయితే ఇక్కడ 2 సిల్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి +1 ఉంటుంది. ఓకే, నౌ యూ ఐడెంటిఫై ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఏజీ ఫ్రమ్ +2 to +1. +2 to +1 అంటే రిడక్షన్. ఓకే, పైన ప్లేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి కిందే రాస్తున్నాను మళ్ళీ. అండ్ సిల్వర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చేంజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ 0 to +1 ఆల్సో. 0 to +1 అంటే ఆక్సిడేషన్. అంటే ఒకే ఎలిమెంట్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఒకే ఎలిమెంట్కి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది మనకి చూస్తామన్నమాట. సేమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్, బట్ రియాక్టెంట్ సైడ్లో 2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఒకటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది. ఓకేనా, కంబైన్ అయిపోయి ఒకటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చింది. ఓకే, సచ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కాంప్రపోర్షనేషన్. కాంబినేషన్ అంటే కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ అవి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫర్ కార్బన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ 0, ఆక్సిజన్ -2, కార్బన్ +4. ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ -2, కార్బన్ +2. ఓకే, కార్బన్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to +2 అంటే ఆక్సిడేషన్. అలాగే సేమ్ కార్బన్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ 0 to -2, లేకపోతే ఇక్కడ +4 to -2 తీసుకున్నా మీకు అది రిడక్షన్ కిందే వస్తుంది. 0 to -2 విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిడక్షన్. అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ what? Both oxidation as well as reduction also. So it's an example for comproportionation reaction. Now let us go to the third example. Copper, we don't know, chlorine -1 కాబట్టి కాపర్కి ఇక్కడ +2 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ కాబట్టి కాపర్కి 0. ఓకే, అండ్ నౌ హియర్ chlorine -1, copper +1. ఓకే, సో +2 to +1 అంటే రిడక్షన్. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ 0 to +1 అంటే 0 to +1 means what? Increase means oxidation. Same element copper is undergoing both oxidation and reduction. That's why it is an example for comproportionation reaction in which 2 different oxidation states you are finding in reactant side and 1 single oxidation state in product side. Combination kabatti 1 single oxidation state in product side. So this kind of reactions are called as comproportionation reactions. So this is all about types of redox reactions, how to balance the redox reactions using oxidation number method. Okay, so oxidation numbers already you have learnt. Okay, and types of redox reactions also I uploaded. So from those 2 videos you will have a better knowledge of how to assign oxidation numbers for the given equation. So here we are going to discuss about the several steps involved in balancing of redox reactions, and this is a very small method. Okay, and in the next video we are going to learn about ion electron method, okay, no, or electron transfer method, okay, which is basically depend on acidic medium as well as basic medium also. Okay, so let us go into the video without any delay. Okay, so today we are going to learn about balancing of redox reactions using oxidation number method. Okay, so balancing of redox reactions using oxidation number method. What are the steps involved in that balancing? So first one, write the skeletal equation representing the redox reaction.
ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ నీడ్ టు రైట్ ద స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్, అంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ క్లియర్గా రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ ద స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంటింగ్ ద చేంజ్, representing the redox reaction. Next step is to assign oxidation numbers. Assign oxidation numbers on the top of each element, both in reactant side as well as in product side. రెండు పక్కల ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ అనేవి ఆ ఎలిమెంట్కి పైన రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ టు లొకేట్ ద ఆటమ్స్ అండర్గోయింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. Okay, no, you need to identify which elements are undergoing the change in oxidation number, and you need to find the change also. How much change is observed for each element which is undergoing the change. Okay, so locate the atoms undergoing the change in oxidation number. Now, after finding the change in oxidation number, crisscross the number. That means the substance which is oxidized, suppose it is the change in oxidation number is +5, and for the other substance which is reduced, the change in oxidation number is +2, suppose, for example. Then you invert the changes, means crisscross the changes. ఓకేనా, అంటే ఆక్సిడైజ్ అయిన సబ్స్టెన్స్కి చేంజ్ ఎంత వచ్చిందో అది రెడ్యూస్ అయిన సబ్స్టెన్స్కి వేయాలి, రెడ్యూస్ అయిన సబ్స్టెన్స్కి చేంజ్ ఎంత వచ్చిందో అది ఆక్సిడైజ్ అయిన సబ్స్టెన్స్కి వేయాలి. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ జస్ట్ crisscross the changes. Change in oxidation numbers you should crisscross. Then balance the elements other than hydrogen and oxygen. Okay, now you need to balance the elements other than hydrogen and oxygen. After that, finally you need to balance hydrogen and oxygen. Okay, so these are the steps involved in balancing of redox reactions using oxidation number method. Okay, now crisscross method ani kuda anochu dinni. Okay, let us see some examples now. Now look at this example. This is the redox reaction which is given to you. మీకు క్వశ్చన్లో ఇలా ఒక రెడాక్స్ రియాక్షన్ ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ రియాక్టెంట్ సైడ్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకేనా, చూద్దాం. ఇక్కడ మీకు బాగా తెలిసిందే కదా, పొటాషియం 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్, సో +1, ఆక్సిజన్ -2, మ్యాంగనీస్కి తెలీదు, సో వీల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ x అండ్ క్యాలిక్యులేట్ దట్ x వాల్యూ. 1 × +1 plus 1 into x plus 4 into -2 is equal to 0. So 1 plus x minus 8 is equal to 0. X minus 7 is equal to 0. X equal to 7. So x ఎంత వచ్చింది, +7 వచ్చింది. మ్యాంగనీస్కి KMnO4లో మ్యాంగనీస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +7 వచ్చింది. దిస్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ కన్వీనియంట్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ రఫ్ వర్క్లో చేసుకోండి. ఓకే, అలాగే H2C2O4 అంటే ఏంటి, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఓకే, అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్, ఆక్సిజన్ -2, హైడ్రోజన్ +1, కార్బన్కి తెలియదు కాబట్టి x. సో అంటే విచ్ ఎవర్ ద సబ్స్టెన్స్ హూస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కీప్స్ వేరియింగ్, వీ కీప్ x ఫర్ దట్ అండ్ వీ క్యాలిక్యులేట్ విత్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ టు అస్. ఓకేనా, సో 2 × +1 plus 2 × x plus 4 × -2 is equal to 0. కార్బన్కి x పెట్టండి చూడండి. సో 2 + 2x - 8 is equal to 0. సో 2x 2 - 8 is -6 is equal to 0. సో 2x is equal to 6, x is equal to 3. సో కార్బన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి +3 వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా, H2C2O4 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి +3. ఓకే, ఇది కూడా రబ్ చేస్తున్నాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకుని x క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ H2SO4లో ఆక్సిజన్ -2, హైడ్రోజన్ +1, సల్ఫర్కి +6 ఉంటుంది. ప్రతి సల్ఫేట్స్లో కూడా సల్ఫర్కి +6 ఉంటుంది. SO4 ఎక్కడ కనిపించినా కూడా సల్ఫర్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +6 ఉంటుంది. ఓకే, సో +6. నా కమింగ్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్, ఆక్సిజన్ -2, పొటాషియం +1, సల్ఫర్ +6. సల్ఫేట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం వేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ -2, సల్ఫర్ +6, మ్యాంగనీస్ తెలియదు మనకి. ఓకేనా, +2 వస్తుంది. మీకు టోటల్గా ఓవరాల్గా సల్ఫేట్కి -2 అని తీసేసుకున్నా కూడా సల్ఫేట్కి ఛార్జ్ -2, దట్ యూ ఆల్రెడీ నో. కాబట్టి మ్యాంగనీస్కి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం x క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేకుండా కూడా +2 అని చెప్పేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే
రఫ్ వర్క్లో ఎక్స్ వాల్యూ పెట్టుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వేసుకోండి. ఓకే, నా కమింగ్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ -2, కార్బన్ +4, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ -2, hydrogen +1. Okay, so now we assigned oxidation numbers for all the elements from reactant side to product side. Okay, so now compare reactant side to product side whose oxidation number has been changed. ఇక్కడ మ్యాంగనీస్ +7 ఉంది, కానీ ప్రోడక్ట్ సైడ్ వచ్చేసి +2గా మారిపోయింది. ఓకేనా, మ్యాంగనీస్ +7 to +2. ఓకేనా, అప్పుడు చేంజ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎవ్రీ టైం బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దేంట్లోంచి ఏది మైనస్ చేయాలి అన్నది మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎప్పుడు కూడా బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్ చేస్తే చేంజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, అది రియాక్టెంట్ సైడ్లోంచి ప్రోడక్ట్ సైడ్లోంచి మైనస్ చేయాలా, ఇట్లాంటి డౌట్స్ అన్నీ మీకు రావచ్చు. సో నో నీడ్ ఆఫ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్. యూ ఆల్వేస్ డూ బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్. ఒకవేళ బిగ్గర్ నెంబర్ నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, ఫైనల్ ఆన్సర్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. ఓకేనా, చేంజ్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ యూ విల్ గెట్ ద చేంజ్ ఇన్ పాజిటివ్ వాల్యూ. చెక్ బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్ ఆల్వేస్. సో ఇక్కడ బిగ్గర్ నెంబర్ 7, ఇటుపక్క వచ్చేసి మ్యాంగనీస్కి +2 ఉంది. సో 7 - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఓకేనా, సో 7 to 2 అంటే రిడక్షన్ కదా. ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ 7 to 2 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ reduction. ఓకేనా, సో చేంజ్ ఇన్ KMnO4 undergoes reduction. సో KMnO4 acts as what? Oxidizing agent. ఓకే, నెక్స్ట్ మిగిలిన అన్ని ఎలిమెంట్స్కి సేమ్ ఉన్నాయి, కానీ కార్బన్కి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ +3 ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసి +4 ఉంది. ఓకేనా, సో కార్బన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ +3 to +4 అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా, +3 to +4 means increase in oxidation number is there, so you call it as oxidation. Okay, so H2C2O4 acts as a reducing agent, KMnO4 acts as an oxidizing agent. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది? బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్. చేంజ్ ఎంత? 4 - 3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఈజ్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను? నా అసైనింగ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఈజ్ యువర్ స్టెప్ 1. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని క్లియర్గా మొత్తం నీట్గా రాసుకొని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అసైన్ చేసి చేంజ్ ఫైండ్ చేయడం అనేది స్టెప్ 1 అనమాట. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ స్టెప్ 1. నౌ కమింగ్ టు స్టెప్ 2. స్టెప్ 2లో ఏం చేయాలంటే క్రిస్ క్రాస్ ద చేంజెస్. ఓకేనా, క్రిస్ క్రాస్ ద చేంజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటి వచ్చింది? 5 అనేది KMnO4లో వచ్చిన చేంజ్, మ్యాంగనీస్లో వచ్చిన చేంజ్. సో 5 అనేది మనం H2C2O4కి పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా, సో రిడక్షన్ జరిగిన దానికి వచ్చిన వాల్యూని ఆక్సిడైజ్ అయిన దానికి పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ ద్వారా వచ్చిన చేంజ్ని రెడ్యూస్ అయిన దానికి పెట్టుకోవాలి. నంబర్స్ని క్రిస్ క్రాస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు change in oxidation number for KMnO4 is 5. So we will keep 5 as a coefficient for H2C2O4. We got change in oxidation number for H2C2O4 is 1. ఓకేనా, కానీ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కార్బన్లో చేంజ్ వచ్చింది, రియాక్టెంట్ సైడ్లో 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. ఒక కార్బన్కి చేంజ్ 1 అయితే 2 కార్బన్లకి చేంజ్ 2 అవుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే చేంజ్ ఫైండ్ చేసినప్పుడు రియాక్టెంట్ సైడ్లో 2 ఎలిమెంట్స్ కానీ 3 ఎలిమెంట్స్ కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ దట్ నంబర్. ఓకేనా, సో చేంజ్ ఇక్కడ ఫర్ 1 కార్బన్ చేంజ్ ఈస్ 1, ఫర్ 2 కార్బన్స్ చేంజ్ ఈస్ 2. ఓకేనా, సో నోట్ అని రాసుకుని ఇన్ H2C2O4 there are 2 carbons. There are 2 carbon atoms. That's why change in ON is 2. 2 carbon atoms were there in H2C2O4. Therefore, change in oxidation number per carbon is 2, not 1. ఇక్కడ 4 - 3 1 వచ్చింది, but still for 2 carbons change is 2. సో క్రిస్ క్రాస్ చేంజెస్ చేయమన్నాం కదా.
సో ఇప్పుడు 5 అనేది H2C2O4కి పెట్టాలి, 2 అనేది KMNO4కి పెట్టాలి. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఈక్వేషన్ డౌన్, ప్లీజ్ చెక్. 2 KMNO4 plus 5 H2C2O4 plus H2SO4, remaining all as it is you will write, gives rise to K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 plus H2. Okay, so this is the equation which you got, okay, by crisscrossing the changes. After that, what you have to do, first note down this. Okay, so next we have to balance the elements other than hydrogen and oxygen. Okay, now balance the elements other than hydrogen and oxygen. Other than hydrogen and oxygen ఏమున్నాయి, కార్బన్ ఉంది. ఇక్కడ 5 2s are 10 carbons are there, and here only 1 carbon is there in the product side. Okay, now here 10 carbons are there, but in product side, under verify full equation product side, you are finding only 1 carbon there. So you need to balance the carbons by keeping a number 10 in front of CO2. ఓకేనా, CO2కి ముందర మనం నంబర్ 10 పెట్టాలి. ఇక్కడ 5 2s are 10 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ CO2కి కోఫిషియంట్ అనేది 10 పెట్టాలన్నమాట. కోఫిషియంట్ ఐ విల్ రైట్ విత్ బ్లాక్ పెన్. ఓకే, సో 10 CO2 రావాలి. ఇంకేం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి అదర్ దాన్ వాట్ వి కాల్ హైడ్రోజన్ అండ్ అదర్ దెన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్? పొటాషియమ్స్ చెక్ చేయండి. 2 పొటాషియమ్స్, 2 పొటాషియమ్స్, 2 మ్యాంగనీస్, ఇక్కడ 1 మ్యాంగనీసే ఉంది. సో హియర్ యూ నీడ్ టు కీప్ నంబర్ 2 హియర్. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 మ్యాంగనీస్లు ఉన్నాయి, కానీ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఒకటే మ్యాంగనీస్ ఉంది కాబట్టి ప్రోడక్ట్ సైడ్ కోఫిషియంట్గా మనం 2 అనేది పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, పక్కనే నేను చిన్నగా రాసేస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, కింద రాసే కన్నా డైరెక్ట్గా, అందుకే బ్లూ కలర్ కాకుండా బ్లాక్ కలర్తో పెట్టుకున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో పొటాషియమ్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, మ్యాంగనీస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్, 2 మ్యాంగనీస్, 2 మ్యాంగనీస్, 2 పొటాషియమ్స్, 2 పొటాషియమ్స్. ఓకేనా, 10 carbons, 10 carbons. Now coming to sulfur, 1 sulfur, but here 2 sulfurs are there. In K2SO4 1 sulfur is there, in MnSO4 2 sulfurs are there, so totally 3 sulfurs are there. So what number we need to keep for sulfur? 3 sulfurs are there. See, once check carefully. Here in reactant side only 1 sulfur is there, but here in K2SO4 1 sulfur and in MnSO4 2 sulfurs are there. Totally 3 are there in product side, but only 1 is there in reactant side. So in reactant side keep 3. Okay na, appudu ikkada 3 sulfurs untayi, ikkada kuda 1 plus 2 3 sulfurs untayi. Okay, so sulfurs are balanced. ఇప్పుడు అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ విత్ దీస్ కోఫిషియన్స్. ఓకేనా, వన్స్ అగైన్ వెరిఫై. 2 పొటాషియమ్స్, 2 పొటాషియమ్స్, 2 మ్యాంగనీస్, 2 మ్యాంగనీస్, 10 కార్బన్స్, 10 కార్బన్స్, 3 సల్ఫర్స్, 1 హియర్ అండ్ 2 హియర్, 3 సల్ఫర్స్. సో ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ వర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ step 2. Okay, now same like that we have to balance the what we call hydrogens and oxygens finally. Okay, now what we have to do, balance the elements other than hydrogen and other than కాదు, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, step 3. ఓకేనా, సో step 3 finally balance hydrogens and oxygens. సో చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 20, ఇక్కడేమో 12. 2 4s are 8, 5 4s are 20, 3 4s are 12. So 12 plus 20, 20, 20, 20, 40.
సో రియాక్టెంట్ సైడ్లో హైడ్రోజన్స్ 40 ఉన్నాయి, సారీ ఆక్సిజన్స్ 40 ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ సైడ్ లెట్ us కౌంట్. K2SO4లో 4 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ MnSO4లో 2 4s are 8 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ 10 2s are 20 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, H2Oలో ఒకటే ఉంది. ఓకేనా, 1 ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ ఎంత అయ్యాయి మొత్తం? 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 20. ఓకేనా, 13 + 20 33 అయ్యాయి. కానీ ప్రోడక్ట్ సైడ్ 40 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ ఒకటే ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి లెట్ us కీప్. ఇంకా ఎన్ని తక్కువ అయ్యాయి? 33కి ఇంకా 7 తక్కువ అయ్యాయి. సో మనం వాటర్కి 7 అనే నెంబర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మీకు కోఫిషియంట్ 7 పెట్టుకుంటే దెన్ ఆక్సిజన్స్ గెట్స్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఒకసారి మళ్ళీ రీచెక్ చేయండి. ఓకే, 2 4s are 8, 5 4s are 20, 3 4s are 12, 12 + 8 20, 20 20 40. సో రియాక్టెంట్ సైడ్లో 40 కార్బన్స్ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ సైడ్లో చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 2 4s are 8. ఓకేనా, 2 4s are 8, ఇక్కడ 10 2s are 20, ఇక్కడ 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎన్ని అయ్యాయి? 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 + 20, 13 + 20 33 ఉన్నాయి. ఇంకా 7 తక్కువ అయ్యాయి మనకి. ఓకేనా, లెట్ us కీప్ 7 హియర్. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ కూడా 7 అవుతుంది. సో 4 + 8 12, 12 + 7 19 + 20. అచ్చా 8 పెడదాం అయితే. ఆక్సిజన్స్ 8 ఆక్సిజన్స్ పెట్టుకుంటే, సో నెంబర్ 8 పెట్టుకుంటే మనకి అప్పుడు బోత్ సైడ్స్ యూ విల్ గెట్ హియర్ ఆల్సో 40 ఆక్సిజన్స్, హియర్ ఆల్సో 40 ఆక్సిజన్స్. సో ఇదే ఈ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. బై బ్యాలెన్సింగ్ ఆక్సిజన్స్, by balancing oxygens we get, by balancing oxygens, what is the equation which we got? 2KMnO4 plus 5H2C2O4 plus 3H2SO4 gives rise to K2SO4 plus 2MnSO4 plus 10CO2 plus 8H2O. Okay, now finally let us verify what we call next is hydrogens. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఫైనల్గా హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 5 2s are 10, ఇక్కడ 3 2s are 6, టోటల్ వచ్చేసి 16. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ మూడిట్లలో లేవు, 8 2s are 16. ఓకే, సో ద హోల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నౌ బ్యాలెన్స్డ్ అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ వెరిఫై ఆల్ ఎలిమెంట్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ నాట్. Just nothing we have done. We have crisscrossed the changes and balanced the elements other than hydrogen and carbon. Sorry, hydrogen and oxygen. Finally, we balanced hydrogens and oxygens. Then you will get totally the correct values. So, potassium student, potassiums 2. Here also, potassiums 2. Next, manganese. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, మ్యాంగనీస్ ఎలిమెంట్స్ 2, ఇయర్ ఆల్సో 2. ఓకే, జాగ్రత్తగా అలాగే వెరిఫై టేబుల్ లాగా వేసుకుని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, టేబుల్ లాగా వేయకుండా కూడా నార్మల్గా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఫర్ థియరీ ఎగ్జామ్స్, ఇఫ్ యూ డ్రా టేబుల్ లైక్ దట్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ టు లుక్ ఎట్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 4s are 8, 8 plus 20 plus 12 40 ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్. సో ఇక్కడ కూడా 4 plus 8 12, 12 plus 20 32 plus 8.
ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ కూడా 40 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్ చూద్దాం. హైడ్రోజన్స్ 5 2s are 10, 10 plus 6 16. ఓకేనా, హైడ్రోజన్స్ 16 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే వాటర్లో మాత్రమే హైడ్రోజన్ ఉంది. 8 2s are 16. ఓకేనా, 8 2s are 16. ఓకే, కార్బన్స్ let us check. 5 2s are 10. Here also 10 carbons. Okay, carbons 10 and in product side also 10. ఇంకా ఏమున్నాయి? సల్ఫర్స్. ఓకేనా, ఫైనలీ సల్ఫర్స్ let us check, let us verify finally whether it is sulfurs are balanced or not. సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? రియాక్టెంట్ సైడ్ ఎక్కడ ఉంది సల్ఫర్? ఇక్కడ ఉంది సల్ఫర్. 3 sulfurs are there and here also 1 here, 2 here, 3 sulfurs. Sulfurs 3 here, sulfurs here also 3. So in both sides the equation is balanced. Okay na? So like this you need to balance the equation using what? Oxidation number method. Okay na? Please note down. So like this it's very easy to balance the equations. Whichever biggest redox reaction is given to you, just crisscross the change in oxidation numbers. Okay na? Verify the changes and then first balance the elements other than hydrogen and oxygen, and finally you balance the elements which are hydrogen and oxygens. You need to balance them finally. Okay, how to balance redox reactions? Using ion electron method or oxidation half reduction half method. Okay now, anyway you can proceed, but one thing you have to remember that balancing of redox reactions using ion electron method is to be done in 2 different ways. One is in acidic medium and another is in basic medium. Okay now, so for acidic medium one method you have to follow, and for basic medium, if you want to balance the equation in basic medium, I mean if the reaction is being done in basic medium, then you have to follow another method. Okay, so now we'll start with the topic of balancing of redox reactions to be done in acidic medium. Okay, what are the steps to be followed? Okay, what is the method? Everything in terms of steps and with several examples we are going to learn. Okay, so let us go into the topic without any delay. So these are the methods. Let us understand the steps which are involved in balancing of redox reactions. So this reaction is also called as, this process is also called as half reaction method, ion electron method or half reaction method. So what are the steps involved in this balancing of redox reactions using oxidation half reduction half method? Okay, so what are the steps? First one, write the equation of the reaction representing the change. First we are going to write the skeletal equation which represents the redox change. Okay, then write oxidation numbers of each element at the top of it in the equation. For each and every element you need to assign oxidation numbers in reactant side as well as in product side. Then split the reaction into 2 halves, one representing oxidation and another representing reduction. After assigning oxidation numbers, we will come to know where change in oxidation number is occurring. Okay now, so you need to split the reaction into 2 halves. One is where oxidation occurred, that reaction you will write separately, and where reduction occurred, that you will write separately. That means you are splitting the whole equation into 2 halves. Where oxidation occurred, that elements reactant side, product side, both you will write in one equation. Where reduction occurred, reactant side to product side, what are the elements which are undergoing reduction, that all you will write it like a second equation. So after writing them separately, then balance each half reaction separately. Okay now, after splitting and writing, then you need to balance the each half of the reaction separately. Okay now, వేరుగా రాసుకోవాలి. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ వేరేగా రాసుకోవాలి, రిడక్షన్ హాఫ్ వేరేగా రాసుకోవాలి. రెండిటిని సెపరేట్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుని అప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకుని సమ్మరైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రొసీజర్, బట్ కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే
స్పీడ్గా కూడా చేసేయగలుగుతారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ. సరే, ఇప్పుడు అసిడిక్ మీడియంలో బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ నేనైతే నార్మల్గా ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దెన్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ విత్ సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి, ఆక్సిడేషన్ కానీ రిడక్షన్ కానీ. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్. ఓకే, సో స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ తీసుకున్న ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనకి సెవరల్ స్టెప్స్ ఇంకా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ఆ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ బ్యాలెన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ అదర్ దెన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఏవైనా ఉంటే ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ వాటిల్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ అసిడిక్ మీడియం. ఈ వీడియోలో నేను అసిడిక్ మీడియంలో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో అది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ని ఫస్ట్ మనం రాసుకుని ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ వీటిని ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, లైక్ మనకి పొటాషియం కానీ సల్ఫర్ కానీ ఇట్లా వేరే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ కాకుండా వేరే ఎలిమెంట్స్ని నార్మల్గా బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా చేస్తామో రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ నెంబర్ వచ్చేటట్టు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అది ఫస్ట్ పాయింట్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్. సో అవి బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ స్టెప్ చెప్తున్నా. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏ సైడ్లో అయితే రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్లలో ఏ సైడ్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉంటాయో ఆ సైడ్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే తక్కువ ఉన్నాయో అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఫస్ట్ ఆక్సిజన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆక్సిజన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఆక్సిజన్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ సైడ్ అయితే ఆక్సిజన్స్ లెస్ నెంబర్ ఉంటాయో అటువైపు ఎన్ని లెస్ ఉంటాయో అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, యూ నీడ్ టు యాడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ద సైడ్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఓకే, ఎటువైపు అయితే తక్కువ ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయో అటువైపు మనం ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని తక్కువ ఉంటాయో అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ స్టెప్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడే మనకి క్రూషియల్ పార్ట్ అనమాట. ఇన్ అసిడిక్ మీడియం యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మెథడ్. ఏంటది? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ యూ నీడ్ టు యాడ్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ H+ ions టు ద సైడ్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఎటువైపు అయితే హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉంటాయో అటుపక్క మనం H+ ions ఎన్నైతే తక్కువ ఉన్నాయో అన్ని H+ ionsని ఆ సైడ్లో యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్. ఇంక థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ ద ఛార్జెస్. ఓకేనా, థర్డ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేయాలి, టు బ్యాలెన్స్ ద ఛార్జెస్ అనేవి బ్యాలెన్స్ చేయాలి. మనం ఛార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటువైపు యాడ్ చేయాలి అంటే మనం చేంజ్ ఫైండ్ చేస్తాం కదా, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రిడక్షన్ హాఫ్ చేసినప్పుడు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అసైన్ చేసినప్పుడు మనం చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ చేస్తాం. ఆ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చిందో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎటువైపు యాడ్ చేయాలి, రియాక్టెంట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా, ప్రోడక్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలా, అలా మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎటువైపు అయితే మనకి H+ ions అనేవి ఎటువైపు ఎక్కువ ఉన్నాయో అటువైపు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనకి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటాం. ఓకే, అలాగే మనం సేమ్ ప్రొసీజర్ రిడక్షన్ హాఫ్కి కూడా ఫాలో అవుతాం. ఓకే, అప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ ఈక్వల్గా ఉంటే మనం ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ కానీ మైనస్ కానీ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ ఈక్వల్గా లేదు అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ అయ్యాయో ఆ ఈక్వేషన్ని ఆ పర్టికులర్ నంబర్తో మల్టిప్లై చేసుకొని మనం ఆ ఈక్వేషన్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అలా రెండు ఈక్వేషన్స్ దగ్గరగా రాసుకొని అప్పుడు యాడ్ కానీ సబ్ట్రాక్ట్ కానీ చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా ఆటోమేటిక్గా
బ్యాలెన్స్డ్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి చూస్తూ ఉంటేనే మీకు కరెక్ట్గా అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తున్నది క్లియర్గా రాసుకుంటూ ఫస్ట్ వింటూ ఫాలో అయితే, ఫస్ట్ మొత్తం వినండి. విన్న తర్వాత సెకండ్ టైం మళ్ళీ వీడియోని పాజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ కానీ రివైండ్ బ్యాక్కి వెళ్ళి ఓకే మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఫాలో అవుతూ రాసుకుంటూ మీరు బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చేస్తే చాలా ఈజీగా ప్రాసెస్ అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, లెట్ us గో ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. సో లెట్ us సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+ అయాన్, లేకపోతే క్వశ్చన్లో మీకు ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అసిడిక్ మీడియం H+ అయాన్ అని ఇచ్చిన, అసిడిక్ మీడియం అని ఇచ్చిన ఒకటి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేయాలి? టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. ఓకేనా, టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ మ్యాంగనీస్కి తెలీదు, ఆక్సిజన్కి -2, పైన దానికి ఉన్న ఛార్జ్ మైనస్ ఛార్జ్ అనమాట. మ్యాంగనీస్ X అనుకుంటే, ఆక్సిజన్కి -2 అనుకుంటే X ఎంత వస్తుంది? 1 × X ప్లస్ 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఓకే, సో X -8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, X ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ 8 అంటే +7 వస్తుంది. సో మ్యాంగనీస్కి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ +7. ఓకే, తర్వాత సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్కి వెళ్ళిపోదాం. సల్ఫైట్ అయాన్ ఇది SO3 -2, ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి తెలీదు X అనుకుంటాం. సో దానికి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే 1 × X ప్లస్ 3 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. దిస్ ఈజ్ అయాన్, కాంపౌండ్ అయాన్ కాబట్టి పైన ఉన్న ఛార్జ్కి మనం ఈ నంబర్స్ని ఈక్వేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. పైన ఉన్న నంబర్స్కి ఈక్వేట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ఈక్వేట్ ఇట్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్. సో X -6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో X ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 6. సో X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 - 2 ఈజ్ 4. సో సల్ఫర్స్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 4. ఓకే, అండ్ Mn+2 ఉంది, సింగిల్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్లో ఉంది. దానికి విత్ ఛార్జ్ +2 ఉంది. +2 ఉంటే అదే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అవుతుంది, ఇంకా వేరేగా మనం ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ఇక్కడ సల్ఫేట్ అయాన్, ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి X. సో 1 × X ప్లస్ 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్ వాల్యూ ఈజ్ -2. సో X -8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, X ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 8. సో X ఈక్వల్ టు +6. సో సల్ఫేట్ అయాన్లో కూడా మనకి సల్ఫర్కి +6 వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కూడా మీరు రఫ్ వర్క్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దట్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నౌ బికాస్ ఫర్ అసైనింగ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ యూ కెన్ డూ దిస్ calculation in your rough work. Okay, so now after assigning oxidation numbers, now you check where oxidation occurred and where reduction occurred. Okay, now this sentence is also I am rubbing so that it will be convenient for me to represent the change. Okay, now first step is to assign oxidation numbers. అదే ఇక్కడ రాశాను, అది కూడా మనం చేర్పేసుకుందాం so that clearly you can identify the change in oxidation number. Okay, so ఇప్పుడు మీరు చూడండి, you have observed manganese oxidation state in reactant side is +7 and it is +2 in product side. So from reactant side to product side 7 + 2, 7 to +2, +7 to +2 means reduction. Okay, now reduction. Okay, సో అలాగే మనకి నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే +4 నుంచి +6 అయింది, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్డ్. +4 to +6 మీన్స్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ అండ్ ఆల్సో ట్రై టు రిప్రజెంట్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. చేంజ్ ఇన్ oxidation number in reduction half. Change in oxidation number in reduction is how much?
+7 నుంచి +2 అయింది, అంటే చేంజ్ ఈ 7 - 2 అంటే 5. అలాగే చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్లో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఎంత వచ్చింది? 4 నుంచి 6 అయింది. ఎవ్రీ టైమ్ యూ రిమెంబర్ బిగ్గర్ నంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నంబర్. సో 6 - 4 2, change is 2. Okay, this you need to remember, you need to represent. Okay, so now coming to our steps, splitting the reaction into 2 halves. Okay, now split the reaction into 2 halves. Okay, now split the reaction into 2 halves. Okay, so first oxidation half చూద్దాం. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ వాట్? ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? సల్ఫర్కి జరిగింది. 4 నుంచి 6 అయింది, అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ దేర్. సో వేర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ దేర్, దట్ రియాక్షన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. అంటే ఆ ఆక్సిడైజ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనం రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ సల్ఫర్లో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆక్సిడైజ్ అయింది, కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ని, ఆ కాంపౌండ్స్ అయాన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ఈక్వేషన్ మాత్రమే మనం ఆక్సిడేషన్ హాఫ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో SO3 - 2 గివ్స్ రైస్ టు SO4 - 2 అయింది. దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఓకే, అలాగే రిడక్షన్ హాఫ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్? రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఈస్ ఏంటి? అక్కడ రిడక్షన్ హాఫ్ MnO4 minus gives rise to Mn+2. ఓకేనా? సో ఇలా మనం స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్, రిడక్షన్ హాఫ్, స్ప్లిటింగ్ ఇలా చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఇది నోట్ చేసుకోండి. నౌ విల్ టేక్ ఈచ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ అండ్ రిడక్షన్ హాఫ్ సెపరేట్లీ అండ్ దెన్ we do the balancing. So let us take first oxidation half reaction. Now first step is to do what? Step 1, balance the elements other than oxygens and hydrogens. Okay, first step 1 is to balance the elements other than oxygens and hydrogens. Here other than hydrogens and oxygens we have sulfurs. So sulfurs are already balanced. In reactant side 1 sulfur, product side 1 sulfur. So sulfurs are already balanced. Okay, so step 1 is what? Step 1 is to balance the elements other than H and O, other than hydrogen and oxygen. Already here sulfurs are there. Here number of sulfurs, number of S atoms are equal on both sides. Here 1 sulfur, here also 1 sulfur, equal on both sides. Okay, so that was, there is nothing is there to balance it. Okay, next step 2 వచ్చేసి to balance the oxygens. Step 2, to balance oxygens, what you need to do? What I said you to do? Find which side number of oxygens are less. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 3 oxygens ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 oxygens ఉన్నాయి. సో దిస్ సైడ్ 1 oxygen is less in reactant side. So you need to add 1 water molecule to reactant side. Okay, to balance oxygens, add 1 water molecule to the side deficient of oxygens. Okay, 1 water molecule deficient ekkadundi? Reactant side undi. So you need to add 1 water molecule to reactant side. Okay, now reactant side ki oka water molecule add cheyali. So let us do that. So SO3 - 2 plus H2O.
gives rise to SO4 minus 2. Okay, so ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. స్టెప్ 3 టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎసిడిక్ మీడియం కదా. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ చెక్ చేసుకోండి. హియర్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ 2 hydrogens, బట్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ hydrogens. సో టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్, ఓకేనా, యాడ్ 2 H+ ions. ఇటుపక్క 2 hydrogens ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఒకటి కూడా లేదు. సో యాడ్ 2 H+ ions టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకేనా, 2 H+ ions టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? SO3 minus 2 plus H2O gives rise to SO4 minus 2 plus 2 H+ ions. This is the equation which we got. ఓకే, సో కరెక్ట్గా మీరు నోట్ చేసుకోండి. నేను పైన రబ్ చేసి స్టెప్ 4 రాస్తాను. ఓకే, now step 4 I am writing it up, please check. So step 4 వచ్చేసి here I am writing, please check it carefully. Step 4, to balance the charges. Step 4 is to balance the charges. Charges balance అవ్వాలి. సో చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనకి ప్రీవియస్గా చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చిందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి H+ ions ఎటువైపు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయో అటువైపు యాడ్ చేయాలి. సో మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది? ఓకే, వన్స్ చెక్ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వీ గాట్ ఇట్ as 2. ఓకేనా, ఫర్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ చేంజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ +4 to +6. ఒక్కసారి మీరు బ్యాక్కి వెళ్ళారంటే మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది 2 వచ్చింది. సో ఆ నెంబర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనము ఈ ఈక్వేషన్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎటువైపు యాడ్ చేసుకోవాలి? టు ద సైడ్ వేర్ H+ ions ఆర్ మోర్, టు దట్ సైడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ ఓన్లీ చార్జెస్ గెట్స్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, సో టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్ యాడ్, ఓకే, యాడ్ 2 electrons టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఎందుకు యాడ్ చేయాలి? బికాస్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ H+ ions ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్. అసలు H+ ions రియాక్టెంట్ సైడ్లో లేవు, ఒక్కొక్కసారి ఉంటే ఉండొచ్చు కూడా. ఓకే, సో H+ ions యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో యూ విల్ బి యాడింగ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ సో దట్ చార్జెస్ గెట్స్ బ్యాలెన్స్డ్. సో అవి యాడ్ చేయాలంటే ఇదే ఈక్వేషన్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. సో SO3 minus 2 plus H2O gives rise to SO4 minus 2 plus 2 H+ ions plus 2 electrons. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మనకి కావాల్సిన ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనమాట. సో లెట్ us take this as first equation. ఓకేనా, లెట్ us take this as ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ అయితే మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ ఇట్. ఓకేనా, సో SO3 minus 2 plus H2O gives rise to SO4 minus 2 plus 2 H plus 2 electrons. This is your first equation. Now same method you are going to follow to balance the next half of the reaction. Okay, now reduction half we have to balance in the same method. So నేను కిందకి రబ్ చేస్తున్నా. Now let us go for the balancing of reduction half reaction. So reduction half reaction వచ్చేసి MnO4 minus gives rise to Mn plus 2. Okay, so ఇప్పుడు first step 1 is to do what? Is to balance the elements other than hydrogen and oxygens. Okay, now elements other than hydrogen and oxygen. Step 1, to balance manganese. Okay, to balance manganese. Okay, it is already balanced on both sides.
Okay, manganese, 1 manganese in reactant side, 1 manganese in product side. So it is already balanced on both sides. Okay, so step 2 వచ్చేసి to balance oxygens. Step 2లో ఏం చేయాలి? To balance oxygens. Okay now. To balance oxygens, we need to add required number of water molecules to the side where it is deficient of oxygens. In reactant side you have 4 oxygens. In product side 1 oxygen is also not there. So you need to add, to balance oxygens, add 4 water molecules to product side. Okay now. You need to add 4 water molecules to product side. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు Mn+2 ప్లస్ 4H2O వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 ఈజ్ టు డూ వాట్? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా? స్టెప్ 3 టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఇది అసిడిక్ మీడియం కాబట్టి వాట్ యూ విల్ డూ? Check the number of hydrogens on both sides and add required number of H plus ions to the side deficient of hydrogens. In reactant side you don't have hydrogens, but in product side you are having 8 hydrogens. So to balance hydrogens, add 8 H plus ions to reactant side. Okay now, reactant side. Okay, so అప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవాలి? MnO4 మైనస్ ప్లస్ MnO4 మైనస్ ప్లస్ 8H plus ions gives rise to Mn+2 plus 4H2. Okay, next step 4 is to balance the charges. Okay, now what is step 4? Step 4, to balance the charges. Okay now, step 4 is to balance the charges. So for that what you need to add? Which side what you need to add? We got change in oxidation number in manganese +7 to +2. So 5 electrons you need to add. To which side you have to add? Here 8 H plus ions are there and here nothing, H plus ions not there. To the side where you are finding H plus ions, to that side you are going to add electrons. Okay now. So change in oxidation number you are having 5. Okay. So 5 electrons. To balance the charges you will add 5 electrons to reactant side. Okay now, to balance the charges we need to add 5 electrons to reactant side. H plus ions ఎటువైపు అయితే ఉన్నాయో H plus ions పాజిటివ్, ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్. బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ చార్జెస్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎంత చేంజ్ వచ్చిందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని H plus ions ఎక్కువ ఉన్న వైపు యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 8H plus 5 electrons we need to add to reactant side. ఓకేనా? టు రియాక్టెంట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చేసి MnO4 మైనస్ ప్లస్ 8H plus 5 electrons gives rise to Mn+2 plus 4H2O. So this is your reduction half reaction. ఓకేనా? ఇది మనకి రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకేనా? సో నేను మళ్ళీ ఇటు పక్క కూడా రబ్ చేసి రెండు పక్క పక్కనే రాసుకొని, సపోజ్ మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విచ్ యూ గాట్? ఓకే, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ SO3 - 2 + H2O. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి SO3 - 2 + H2O plus 2 electrons అనుకుంటా.
gives rise to 2 electrons plus, gives rise to 2 electrons plus 2H plus plus SO4 minus 2. 2H plus plus SO4 minus 2. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, ఇది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇందాక. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, in first equation you have 2 electrons and in second equation you have 5 electrons. Now to make the electrons equal in both the reactions, what you need to do? మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో మ్యాథ్స్లో సమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు you need to multiply the required equation with a suitable number. Okay, now to make electrons equal on both the reactions, what you need to do? You will multiply the second equation with 2 and you will multiply the first equation with 5. Okay na, ఇక్కడ 2 electrons ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 electrons ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 10 అవుతాయి, ఇక్కడ 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 10 అవుతాయి. సో ఈక్వేట్ ద number of electrons in both the reactions. ఓకే, ఆ పాయింట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. టు ఈక్వేట్ ద number of electrons, to equate the number of electrons in both the equations. Okay na, in both the equations multiply the equation with a suitable number. Multiply the equation or equations both with a suitable number. సో ఇక్కడ ఆ సూటబుల్ నెంబర్ ఏంటి? 5. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సూటబుల్ నెంబర్ 2తో మల్టిప్లై, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 5తో మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయాలి విత్ అ సూటబుల్ నెంబర్. ఓకే, సో దిస్ సైడ్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ సైడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ వాట్? 5. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 5 అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 2. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 5 చేసినప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. 5SO3 minus 2, 5SO3 minus 2 plus 5H2O gives rise to 10 electrons plus 10H plus ions plus 5SO4 minus 2. 5SO4 minus 2 ఇది మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. 5తో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇట్లా ఉంది. నా సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 2 చూడండి. 2MnO4 మైనస్ ప్లస్ 8H ప్లస్ అయాన్స్, 2 కదా, 8 into 2 16 రాయాలి. సో 16H ప్లస్ అయాన్స్ ప్లస్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ రైస్ టు 2Mn ప్లస్ 2 ప్లస్ 8H2O. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. సో డైరెక్ట్గా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, యాడింగ్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. ఓకే, ఇంకా కామన్గా ఉండే వాటిని మనం క్యాన్సిల్ చేసుకొని మనం ఎంత మిగిలాయో ఆ వాల్యూస్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సరే చూడండి, ఇక్కడ 16H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి. సో ఈ 10H ప్లస్ అయాన్స్ని కొట్టేద్దాం, 16ని కూడా కొట్టేస్తే మనకి ఇటుపక్క 6H ప్లస్ అయాన్స్ మిగులుతాయి. ఓకే, అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ చూడండి, ఇక్కడ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5, 8 ఇక్కడ స్ట్రైక్ చేస్తే మిగిలినవి 3 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మిగులుతాయి. ఓకే, ఇంకేమైనా మనం అలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? ఇంకేం లేవు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మిగిలినవన్నిటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేసుకోవడమే. సో 5SO3 minus 2 ప్లస్ 2MnO4 మైనస్ ప్లస్ 6H ప్లస్ అయాన్స్, ఈ 3 మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, గివ్స్ రైస్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఏమేమి మిగిలాయి? 5SO4 minus 2 ప్లస్ 2Mn plus 2 ప్లస్
3H2O. సో ఇది మనకి వచ్చిన బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోవడానికి వెరిఫై చేయండి. రియాక్టెంట్ సైడ్ సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సల్ఫర్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్ 5 సల్ఫర్స్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 5 సల్ఫర్స్, సల్ఫర్స్ 5, ఆక్సిజన్స్ 5 3s are 15, 15 ప్లస్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 15, ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 8 ఉన్నాయి. సో 15 ప్లస్ 8 వచ్చేసి 23. సో ఆక్సిజన్స్ 23 ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్ అండ్ 5 4s are 20 అండ్ ఇక్కడ 3, 20 ప్లస్ 3 23. ఆక్సిజన్స్ ఇటుపక్క కూడా 23 వచ్చాయి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు మ్యాంగనీస్, 2 మ్యాంగనీస్ అండ్ హియర్ ఆల్సో 2 మ్యాంగనీస్. మనకి ఛార్జ్తో పని లేదు, ఎన్ని ఉన్నాయి కింద ఉన్న అంటే కోఫిషియంట్గా ఉన్న నంబర్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఛార్జ్ తోటి అవసరం లేదు. సో మ్యాంగనీస్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 మ్యాంగనీస్లు ఉన్నాయి. సో మ్యాంగనీస్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, హియర్ 2, హియర్ ఆల్సో 2, రియాక్టెంట్ సైడ్ 2, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ 2. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్స్, 6 హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ కూడా 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో రియాక్టెంట్ సైడ్ 6 హైడ్రోజన్స్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో 6 హైడ్రోజన్స్. సో ఇంకా ఎన్ని మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్? నో. సో ఆటోమేటికల్లీ ఈ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటికల్లీ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా నేను చెప్పేది ప్రతి స్టెప్ ఫాలో అవుతూ మీరు చేసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బీ ఎ వెరీ ఈజీ టాస్క్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. Now let us see the second example. Okay, Cr2O7 plus SO2 gives rise to Cr plus 3 plus SO4 minus 2. This is the equation which is given to you. You are asked to do balancing of this reaction in acidic medium. Okay, so ఇది మనం ట్రై చేద్దాం. Okay, so first what you have to do, assign oxidation numbers. ఓకేనా, మనం డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్. Cr2O7, ఇక్కడ Cr2O7 -2 డైక్రోమేట్ అయాన్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ ఈస్ Cr2O7 -2 ప్లస్ SO2 గివ్స్ రైస్ టు Cr plus 3 ప్లస్ SO4 -2. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ CrO4 -2. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు డూ వాట్? అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. ఓకేనా, సో ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ అసైన్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ స్టెప్. అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఓకే, అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ కిందన రాస్తున్నాను. Cr2O7 -2 ప్లస్ SO2 gives rise to Cr plus 3 plus SO4 -2. సో ఆక్సిజన్కి -2, క్రోమియంకి x అనుకుంటే 2 into x plus 7 into -2 is equal to its charge అంటే -2. సో 2x minus 14 is equal to -2. 2x is equal to -2 plus 14 which is equal to 12. సో x equal to +6. ఓకే, సో క్రోమియంకి +6 వచ్చింది, ఆక్సిజన్కి -2 మనం వేసుకున్నాం. సల్ఫర్కి ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి ఇక్కడ +4 వస్తుంది. క్రోమియంకి +3 ఆల్రెడీ ఇచ్చారు అండ్ -2 ఫర్ ఆక్సిజన్, +6 ఫర్ సల్ఫర్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ అసైన్డ్ అనమాట, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అన్నీ మనం అసైన్ చేసేసుకున్నాం. నా ఐడెంటిఫై ద చేంజ్. ఓకే, చేంజ్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, క్రోమియం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రోమియం చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ +6 to +3 అంటే రెడ్యూస్డ్ అనమాట. +6 బికేమ్ +3 మీన్స్ రిడక్షన్. ఓకే, రిడక్షన్. సో చేంజ్ ఎంత వచ్చింది? చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ రిడక్షన్ సైడ్. ఇన్ రిడక్షన్ ఎంత వచ్చింది చేంజ్? 6 - 3 అంటే 3. But 2 chromiums are there in reactant side. So for 2 chromiums, for 2 Cr atoms, change is 6. Okay na? ఒక దానికి చేంజ్ మనం 3 అనుకుంటే, for 2 chromium atoms, if they are there, then the change will be 6.
ఓకే, నా కమింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ సల్ఫర్, +4 నుంచి +6 అయింది, అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఓకేనా? సో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ రిడక్షన్, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ రిడక్షన్, ఆక్సిడేషన్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్, +4 నుంచి +6 అయింది సల్ఫర్ చేంజ్. ఓకే, ఎంత? +4 నుంచి +6 అంటే చేంజ్ ఎంత? 6 - 4, 2. ఒకటే సల్ఫర్ ఉంది, సో చేంజ్ ఈజ్ 2 ఓన్లీ. ఓకే, నౌ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ టు డూ వాట్? స్ప్లిట్ ద రియాక్షన్ ఇంటూ 2 halves. ఓకేనా? split the reaction into 2 halves. Next step is to split the reaction into 2 halves. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ చేద్దాం మనం. ఆక్సిడేషన్ అంటే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గివ్స్ రైజ్ టు సల్ఫేట్ అయాన్. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ ఏంటది? ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ SO2 గివ్స్ రైజ్ టు SO4 - 2. ఓకే, ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఓకే, రిడక్షన్ హాఫ్ వచ్చేసి Cr2O7 - 2. Cr2O7 - 2 gives rise to Cr + 3. ఓకే, సో ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్, రిడక్షన్ హాఫ్. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఫస్ట్ మనం ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏంటి? SO2 గివ్స్ రైజ్ టు SO4 - 2 అయింది. ఇక్కడ ఈక్వేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్స్. ఆల్రెడీ 1 సల్ఫర్ 1 సల్ఫర్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా? టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్, ఓస్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్, check which side more oxygens are there and which side less oxygens are there. We find 2 oxygens less in reactant side. So దానికి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? We need to add 2 water molecules to the reactant side. Okay, to balance oxygens, add 2 H2O molecules to reactant side. Okay na? 2 H2O molecules you need to add to reactant side. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? SO2 + 2H2O గివ్స్ రైజ్ టు SO4 - 2. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు డూ వాట్? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఇన్ reactant side we have 4 hydrogens and in product side we don't have any hydrogens. So add 4 H+ ions to product side. We need to add 4 H+ ions to product side. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? SO2 + 2H2O gives rise to SO4 - 2 plus 2H+. 4H+. 2 2s are 4 కదా, 4H+. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు డూ వాట్? టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్. ఓకేనా? చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ మీరు పక్కన రాసుకోండి ఎక్కడైనా. ఓకే, నేను ఇక్కడ సైడ్లో రాసుకుంటాను. చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రిడక్షన్ హాఫ్లో 3, రిడక్షన్ హాఫ్లో 6, ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో 2. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు బి యాడెడ్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో 2, ఎలక్ట్రాన్స్ రిడక్షన్ హాఫ్లో 6. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది పక్క రబ్ చేస్తాను కాబట్టి మళ్ళీ నేను చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి టు బ్యాలెన్స్ చార్జెస్. టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్. ఓకే, ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 H+ ions ఉన్నాయి. సో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనం H+ ions ఉన్న చోట
మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ 2 electrons టు బ్యాలెన్స్ చార్జెస్. యాడ్ 2 electrons టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. ఓకేనా, యాడ్ 2 electrons టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, SO2 ప్లస్ 2H2O gives rise to SO4 minus 2 plus 4H plus 2 electrons. This is your first equation. Okay, now same like that we have to proceed to reduction half also. So let us take reduction half reaction. Okay, reduction half. So equation వచ్చేసి Cr2O7 minus 2 gives rise to Cr plus 3. First step is to balance the elements other than hydrogen and to balance elements other than hydrogen. Other than H and O. సో ఇక్కడ 2 chromiums ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఒకటే chromium ఉంది. సో we need to keep number 2 in front of Cr plus 3. Cr2O7 minus 2 gives rise to 2Cr plus 3 అవుతుంది. ఓకే, నౌ సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, టు బ్యాలెన్స్ ఆక్సిజన్స్. రియాక్టెంట్ సైడ్లో 7 oxygens ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్లో అసలు లేవు. యాడ్ 7 water molecules to product side. Add 7 water molecules. Reactant side lo 7 oxygens ఉన్నాయి, product side లో ఒక్కటి కూడా లేదు. So you need to add 7 water molecules to product side. Okay, so అప్పుడు ఏం వస్తుంది, Cr2O7 minus 2 gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. ఓకే, నెక్స్ట్ అటుపక్క రబ్ చేస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నోట్ డౌన్, ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో ఆర్ గో టు ద ఫ్రంట్. ఓకే, రైట్ ఇట్ అగైన్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. రియాక్టెంట్ సైడ్ హైడ్రోజన్స్ లేవు, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 7 2s are 14 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, యాడ్ 14 హైడ్రోజన్స్ టు రియాక్టెంట్ సైడ్. టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్, టు బ్యాలెన్స్ హెచ్ఎస్, యాడ్ 14 H plus ions to product side. నాట్ ప్రోడక్ట్ సైడ్, రియాక్టెంట్ సైడ్ కదా, H ప్లస్లో అసలు లేవు. సో రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే, ఓకే, సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది రియాక్షన్, Cr2O7 minus 2 plus 14H plus gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Okay, next step is to balance the charges. To balance the charges. ఓకే, మనకి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ రిడక్షన్ ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి, H ప్లస్ అయాన్స్ ఎటువైపు అయితే ఉన్నాయో అటువైపు మనం 6 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్ యాడ్ 6 electrons టు రియాక్టెంట్ సైడ్. H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్న వైపు మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి రియాక్టెంట్ సైడ్. ఓకే, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఓకే, సో let us check. Let me rub very nicely. Little wet I am making and rubbing so that it is okay. So to balance the charges, add 6 electrons to reactant side.
సో Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Okay, so this is your required second equation. ఓకే నా ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 2 electrons ఉన్నాయి, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో 6 electrons ఉన్నాయి. టు మేక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈక్వల్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విత్ 3 electrons. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో కూడా 6 రావడానికి మొత్తం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా. సో అండ్ ఆఫ్టర్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 3 write the equation here. Okay, multiply first equation with 3. Okay na. So నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, 1 into 3 చేయాలి. ఓకే, సో 3SO2 plus 6H2O gives rise to 3SO4 minus 2 plus 3 4s are 12H plus 6 electrons. Okay, second equation as it is గా రాసుకుందాం. Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electrons gives rise to 2Cr plus 3 plus 7H2O. Okay, so now you observe carefully. 6 electrons reactant side లో ఇక్కడ ఉన్నాయి, 6 electrons product side లో ఉన్నాయి. So you can cancel them. Okay, అలాగే మిగిలినవి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో ఒకసారి చెక్ చేయండి. లెట్ us చెక్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో 6ని కట్ చేసి 7ని కూడా కట్ చేసి మిగిలిన వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని అటుపక్కే రాయాలన్నమాట. నౌ కమింగ్ టు H ప్లస్ అయాన్స్, ఇక్కడ 12H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 14H ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. 12 కట్ చేద్దాం, 14ని కూడా కట్ చేస్తే మిగిలినవన్నీ 2H ప్లస్ అయాన్స్. సో 2 ఓన్లీ. ఇంకా ఏమైనా కట్ చేసేవి ఉన్నాయా, ఇంకేం లేవు. సో రియాక్టెంట్ సైడ్లో ప్రోడక్ట్ సైడ్లో మిగిలినవి ఆ పర్టికులర్ సైడ్స్లో రాసేసుకోండి. సో 3SO2 ప్లస్ Cr2O7 minus 2 plus 2H plus gives rise to 3SO4 minus 2 plus 2Cr plus 3 plus H2O. Okay, so this is the ఈక్వేషన్ విచ్ యూ గాట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇది బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు రైట్ ఐ విల్ రబ్ దిస్ క్వశ్చన్ అప్ టు హియర్, ఐ విల్ రబ్ అండ్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, సో చెక్ చేయొచ్చు, ఇక్కడే చెక్ చేయొచ్చు. సల్ఫర్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్ సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సల్ఫర్స్ 3 ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ సైడ్లో కూడా సల్ఫర్స్ 3 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 2s are 6 plus 7, 6 plus 7 13. ఆక్సిజన్స్ 13 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 3s are 12 plus 1 13 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్స్ 13. క్రోమియమ్స్ చూడండి, క్రోమియమ్స్ 2, రియాక్టెంట్ సైడ్ 2 ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా 2 ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్స్ చెక్ చేయండి. హైడ్రోజన్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్ 2 ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్లో కూడా హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి. సో అన్నీ బ్యాలెన్స్ అయినట్టే కదా. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద వే యూ డూ ద బ్యాలెన్సింగ్. ఈవెన్ దో ఇట్ టేక్స్ అ లిటిల్ టైమ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రైట్, బట్ విత్ ప్రాక్టీస్ అండ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కంటిన్యూస్లీ ఇట్ విల్ బీ అ వెరీ ఈజీ టాస్క్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఐపీలో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కింద ఇస్తారు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కానీ యూ కెన్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దట్ కదా. మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ అయితే ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు. జాగ్రత్తగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం ఒక్కటే మీరు చేయాల్సిన పని. ఓకే, సో యాక్చువల్గా అయితే ఆ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే హ్యాపీగా ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ చూస్ చేసుకొని నీట్గా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ రాసామనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. Okay, so please note down what all I am discussing. Pause the video and note down. Rewind the video and note down so that everything what all I explained clearly can be understood by you. Okay, so equations రాసేటప్పుడు క్లమ్సీగా అవి అయిపోకుండా క్లియర్గా రాసుకోండి.
సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, మీ నోట్స్ మీకే అర్థం అవ్వకుండా రాసుకుంటే అది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్. సో మనం నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైతే క్లియర్గా నోట్స్ రాసుకుంటామో అప్పుడు మనకి క్లారిటీ అనేది, సబ్జెక్ట్ క్లారిటీ అనేది పెరుగుతుంది. Balancing of redox reactions in basic medium. Okay, in the previous video we have learned about balancing of redox reactions in acidic medium. We have learned about the procedure. Now same procedure here also we are going to follow, but basic change which we have to observe in this balancing is while balancing hydrogen atoms. Okay, in yesterday's video you have learned that if it is acidic medium, for balancing hydrogens you are going to add required number of H plus ions to the side which is deficient of hydrogens. Now the same procedure is being followed for everything, but in basic medium the simple change which you have to follow is to balance hydrogens. Okay, you need to add required number of water molecules to the side deficient of hydrogens, and at the same time you need to add equal number of OH minus ions to the opposite side also. That is the only difference. Okay, ఎక్కడైతే H plus ions requirement ఉందో అటు H plus ions యాడ్ చేసుకున్నాం మనం acidic mediumలో. But in basic medium what you have to add is wherever deficient of hydrogens is there, you need to add required number of water molecules to the side where it is deficient of hydrogens, and at the same time the same number of OH minus ions you need to add on the opposite side. This is the only basic change which you are going to observe in basic medium. Now let us see some examples. So let us take this example, iO3 minus plus CrOH taken thrice, OH minus. If it is given OH minus, then you will understand that it is to be done under basic medium. Okay, so that gives rise to I minus plus CrO4 minus 2. So first step is to do what? So our first step is to assign oxidation numbers. So oxygen minus 2, iodine we don't know, so let us keep it as X. So 1 into X plus 3 into minus 2 is equal to minus 1 because charge is minus 1. X minus 6 is equal to minus 1. X is equal to minus 1 plus 6. So X is equal to 5. So iodine's oxidation number is plus 5. Here OH is minus 1. Okay, so chromiums will be plus 3. Okay, now OH minus ion అంటాం కదా, సో OHకి చార్జ్ మైనస్ 1 ఉంటుంది. సో ఇంటూ 3 చేసుకుంటాం. సో మైనస్ 3 ఇది అయితే ఇది ప్లస్ 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అయోడిన్ మైనస్కి దానికి ఆల్రెడీ వాళ్ళే చార్జ్ ఇచ్చారు, సో నథింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్. నా క్రోమియేట్ అయోన్ ఆక్సిజన్ మైనస్ 2 క్రోమియం ఎక్స్. సో 1 into x plus 4 into minus 2 is equal to charge value minus 2. So x minus 8 is equal to minus 2. X is equals to minus 2 plus 8 అంటే 6 వస్తుంది. సో క్రోమియంకి 6. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ అసైనింగ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ we need to identify the change. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అయోడిన్ 5 నుంచి minus 1 అయింది. ఓకేనా, plus 5 to minus 1. సో రిడక్షన్. ఓకే, సో చేంజ్ ఈజ్ హౌ మచ్? చేంజ్ ఈజ్ 5 minus minus 1 అంటే 6 వస్తుంది. 5 plus 1 which is equal to 6. ఓకే, అలాగే క్రోమియం, అబ్జర్వ్ క్రోమియం plus 3 to plus 6 oxidation. Okay, now plus 3 to plus 6, so it is undergoing oxidation 3 to 6. So change is how much? This is reduction change. Okay, now this is reduction change. Now oxidation change
is how much? 3 to 6 means 6 minus 3. 3. Okay. 6 minus 3, 3. ఒకటే క్రోమియం ఉంది, సో చేంజ్ కూడా 3a. ఓకేనా, ఒక క్రోమియంకే చూడాలి. ఓకే, నౌ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. స్ప్లిట్ ద రియాక్షన్ ఇంటూ 2 halves. Split the equation into 2 halves. Okay, now split the equation into 2 halves. So first one is oxidation half. Oxidation half. So ఏం వచ్చింది మనకి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్? ఆక్సిడేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? క్రోమియం హైడ్రాక్సైడ్ చేంజ్ టు క్రోమేట్ అయాన్. ఓకేనా, సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ వచ్చేసి CrOH taken thrice gives rise to CrO4 minus 2. This is oxidation half reaction. అలాగే రిడక్షన్ హాఫ్ చూడండి. ఓకే, సారీ, రిడక్షన్ హాఫ్. సో రిడక్షన్ హాఫ్లో ఏం జరిగింది? IO3 మైనస్ iodate ion has changed to IO3 minus gives rise to I minus. This is your reduction half reaction. This oxidation half, this reduction half. So we have splitted the equation into 2 halves. After that, what we have to do? Take any one of the reaction first. So I am taking oxidation half first. Okay, now oxidation half. So oxidation half reaction lo CrOH taken thrice gives rise to CrO4 minus 2. So first step lo em cheyali? Balance the elements other than hydrogen and oxygen. Okay, so here one chromium is there, here also one chromium is there. Already other than hydrogen and oxygen we have only one chromium. It is balanced on both sides. So next step is to balance oxygens. To balance oxygens. Okay, now ఎటువైపు ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయో చెక్ చేయండి. Here you have 3 oxygens and in product side you have 4 oxygens. So reactant side ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ మనం యాడ్ చేయాలి. Okay, to balance oxygens add 1 water molecule, add 1 H2O to reactant side. Okay, now reactant side. So అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? CrOH taken thrice plus H2O gives rise to next product side as it is గా రాసేసుకోవాలి, CrO4 minus 2. ఓకే, నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్. ఇది బేసిక్ మీడియం కదండి, సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ హియర్. టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ add required number of water molecules to the side deficient of hydrogens and equal number of OH minus ions on the other side. ఓకేనా, ఎటువైపు అయితే హైడ్రోజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయో అటువైపు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయాలి, అదే నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ అవతల సైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో చెక్ హియర్ 3 hydrogens plus 2, 5 hydrogens ఆర్ దేర్. ఓకేనా, క్రోమియం హైడ్రాక్సైడ్లో 3 ఉన్నాయి, వాటర్లో 2 ఉన్నాయి. సో రియాక్టెంట్ సైడ్లో 5 hydrogens ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ సైడ్లో అసలు ఏం లేవు. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్ and 5 OH minus ions to reactant side. Okay, to balance hydrogens add 5 water molecules, 5 H2O to product side. Okay, now 5 water molecules to product side and 5 OH minus ions to reactant side. Okay, now reactant side lo OH minus ions add చేయాలి. ఓకేనా, యూ నీడ్ టు యాడ్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ద సైడ్ విచ్ ఈస్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ OH minus ions యూ నీడ్ టు యాడ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. ఓకే, సో అది మనం చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇదే ఈక్వేషన్కి CrOH టేకెన్ థ్రైస్
plus H2O plus 5OH minus gives rise to CrO4 minus 2 plus 5H2O. Okay, so this is our required equation. To balance hydrogens, what you have to add, we added. Next is to do what? To balance the charges. Next is to balance the charges. Okay, now to balance the charges. ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ హాఫ్కి చేంజ్ ఎంత వచ్చిందో చెక్ చేయండి. చేంజ్ 3 వచ్చింది. సో ఎటువైపు అయితే H+ అయాన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ H+ అయాన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవట్లేదు. సో ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఎటువైపు యాడ్ చేయాలంటే OH మైనస్ ఎటువైపు అయితే ఉన్నాయో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో OH అనేది ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్. మనం ఇక్కడ ఛార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం. OH అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనం OH ఎటువైపు ఉందో అటువైపు కాకుండా అదర్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు టు బ్యాలెన్స్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్ 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా మనం క్యాన్సిల్ ఇక్కడే చేసేసుకోవచ్చు. సో నేను అది కూడా ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేసేసి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 ఉంటాయి. ఓకే, ప్లస్ 5OH మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు, ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి? చేంజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో చేంజ్ 3 వచ్చింది మనకి. సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ యూ షుడ్ యాడ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ సైడ్. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ CrO4 minus 2 plus 4H2O. Okay, this is our required equation. First equation అనుకుందాం. నేను ఇది బాక్స్లో పెడుతున్నాను. ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఓకేనా? సో దిస్ సైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ ద బోర్డ్. Now coming to reduction half reaction. Once check here, this side I am going to do the balancing for reduction half. So first you have to check balance the elements other than oxygen and hydrogen. Iodines student ikkada. Here reactant side 1 iodine, product side is also 1 iodine. So nothing is there to balance. Next step is to do what? To balance oxygens. To balance oxygens. Here 3 oxygens are there, here no oxygens are there. So add 3 water molecules to product side. Okay, now add 3 water molecules to product side. So IO3 minus gives rise to I minus plus 3H2O. Okay, next to balance hydrogens. బేసిక్ మీడియం కాబట్టి ఇక్కడ మీరు వాటర్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం OH మైనస్ అయాన్స్ కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? టు బ్యాలెన్స్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. 6 హైడ్రోజన్స్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి, రియాక్టెంట్ సైడ్ ఒక్కటి కూడా లేవు. సో యాడ్ 6 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు రియాక్టెంట్ సైడ్ and 6 OH minus ions to product side. Okay, now so IO3 minus plus 6 water molecules reactant side add cheyali. So 6H2O gives rise to I minus plus 3H2O plus 6OH minus. ఓకేనా? ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అయితే రియాక్టెంట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తున్నామో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ దెమ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడే మనం వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హియర్ 6 ఆర్ దేర్, హియర్ 3 ఆర్ దేర్. సో ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ హియర్ అండ్ టోటలీ కటింగ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ సైడ్. సో IO3 మైనస్ ప్లస్ 3H2O gives rise to I minus plus 6OH minus. Okay, so next is to balance the charges. Okay, now
to balance the charges. సో మనకి చేంజ్ రిడక్షన్ హాఫ్లో చేంజ్ ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 6 electrons టు ద సైడ్ ఆపోజిట్ టు OH మైనస్ అయాన్స్. OH మైనస్ అయాన్స్ మనకి ప్రోడక్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 6 electrons. మనకి చేంజ్ ఎంత వచ్చింది, రిడక్షన్ హాఫ్లో 6 వచ్చింది. ఓకేనా, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ we got it as 6. So you need to add 6 electrons to the side opposite to OH minus ions. Okay now. So reactant side 6 electrons you need to add. Add 6 electrons to reactant side. Okay, so IO3 minus plus 3H2O plus 6 electrons gives rise to I minus plus 6OH minus. So this is your reduction half reaction. నేను కొంచెం హైలైట్ చేస్తున్నాను, కింద వరకు వచ్చేసింది కాబట్టి కనిపించదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు రియాక్షన్స్ మనం దగ్గర పెట్టుకొని చెక్ చేసుకుని వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. Okay, please note down. I'm going to rub the board totally. So these are the two equations which we got. Now check the number of electrons for both the reactions. First equation lo manki 3 electrons unnai. Second equation lo 6 electrons unnai. So to make the electrons equal for in both the reactions, what you need to do? You need to multiply the first equation with 2. Okay now. So multiplying whole first equation with 2, what you will get? 2CrOH taken thrice plus 10 OH minus gives rise to 6 electrons plus 2CrO4 minus 2 plus 8H2O. Okay, inka second equation ni as it is ka raskoodame. IO3 minus plus 3H2O plus 6 electrons gives rise to I minus plus 6OH minus. Okay, now you can cancel the electrons which are there in the reactant side and product side. Okay, so next ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ 3 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8H2O ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ క్యాన్సిల్ 3 హియర్ అండ్ 8 హియర్ అండ్ కీప్ 5. ఓకే, అలాగే OH మైనస్ అయాన్స్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. యూ కెన్ క్యాన్సిల్ దిస్ 6 హియర్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ 4. ఓకే, సో ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయేమో ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ యూ కెన్ రైట్ దెమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో 2CrOH టేకెన్ థ్రైస్ ప్లస్ 4OH మైనస్ ప్లస్ ఈ మూడే మిగిలాయి మనకి రియాక్టెంట్ సైడ్. So IO3 minus gives rise to 2CrO4 minus 2 plus I minus plus 5H2O. So this is the equation which we got. So now we have to check whether it is balanced or not. Let us check. So 2 chromiums in reactant side, chromiums ఏమో 2 ఉన్నాయి, product side కూడా chromiums 2 ఉన్నాయి. Okay, now oxygens if you count 2 3s are 6 plus 4 10 plus 3 13. Okay, now oxygens count చేసుకుంటే 2 3s are 6 plus 4 10 plus 3 13 oxygens are there in reactant side. ఇక్కడ 2 4s are 8 plus 5. Okay, now oxygens here also 13 are there. Next, coming to hydrogens. 2 3s are 6 plus 4 10 hydrogens are there. And ఇక్కడ కూడా 5 2s are 10 hydrogens are there. ఓకే, అయోడిన్స్ కౌంట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకటే అయోడిన్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా ఒకటే అయోడిన్ ఉంది. సో అయోడిన్ 1 and product side also iodine is 1. Hence the equation is balanced. ఓకేనా? సో మనకి పైన ఉన్న చార్జెస్ తోటి ఏం పని లేదు.
we need to balance the method. We need to follow the method. How to do balancing. We just need to follow the actual method. So please note down this one. So idaithe textbook question enandi. We have to solve this question. So let us go with the solving process. First మనం assign చేయాల్సింది ఏంటి, ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ అసైన్ చేయాలి. కీప్ -2 హియర్. ఓకే, మ్యాంగనీస్ x అనుకుందాం. సో 1 into x plus 4 into -2 is equal to -1. So x minus 8 is equal to -1. x ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ 8 అంటే మ్యాంగనీస్కి 7 వచ్చింది. ఓకేనా, 7. అయోడిన్కి మైనస్ సైన్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇక్కడ -2 తీసుకుంటే మ్యాంగనీస్కి +4 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలిమెంటల్ స్టేట్లో అయోడిన్ ఉంది కాబట్టి 0. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు ఫైండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఓకేనా, చేంజ్ అసలు ఎక్కడెక్కడ వచ్చిందో అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, you need to identify where change has occurred. Okay, so manganese +7 to +4. Okay, means reduction. 7 to 4 reduction. Okay, change how much you got. So change in oxidation number in reduction 7 minus 4, that is equal to 3. ఓకే, అలాగే అయోడిన్లో చేంజ్ వచ్చింది చూడండి, -1 to 0. ఓకే, -1 to 0 ఆక్సిడేషన్. సో ఆక్సిడేషన్ change in oxidation number is how much? Change in oxidation number in oxidation reaction is from -1 to 0. Means 0 minus -1 అంటే 1 అయిపోతుంది. 0 బిగ్గర్ నంబర్, -1 స్మాలర్ నంబర్. బిగ్గర్ నంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నంబర్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో 0 మైనస్ -1 చేసినప్పుడు చేంజ్ అనేది 1 అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ ద రియాక్షన్ ఇంటూ 2 halves. ఓకే, split the reaction. Split the equation into 2 halves. ఇది 8 marks question అండి. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే 8 marksకి మీకు ఐపీలో కంపల్సరీగా వస్తుంది. జేఈలో అయితే ఇలాంటి క్వశ్చనింగ్స్ చాలా తక్కువ. అంటే రెడాక్స్లోంచి మెయిన్గా మీరు ఫోకస్ చేసే ఏరియా ఐపీకి అయితే ఇదే. ఓకేనా, బ్యాలెన్సింగ్లోనే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది. జేఈకి అయితే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ గెల్వానిక్ సెల్. ఓకేనా, చేంజ్ ఇన్ ద ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇదైతే ఖచ్చితంగా ఐపీకి మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో స్ప్లిట్ ద ఈక్వేషన్ ఇంటూ 2 halves. సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రాసుకుందాం, నెక్స్ట్ రిడక్షన్ హాఫ్ రాసుకుందాం. సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్. సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఆక్సిడైజ్ అయింది, అయోడిన్ మైనస్ I మైనస్ గివ్స్ రైజ్ టు I2. ఇది ఆక్సిడేషన్ హాఫ్. ఓకేనా, అలాగే రిడక్షన్ హాఫ్ చూడండి. రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ వచ్చేసి MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైజ్ టు MnO2. ఇది రిడక్షన్ హాఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్సింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. లెట్ us కన్సిడర్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ ఫస్ట్. సో నేను ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో I మైనస్ గివ్స్ రైజ్ టు I2. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ అదర్ దాన్ hydrogen and oxygen. To balance
to balance iodines. Okay, other than hydrogen and oxygens ante iodines okkate unnai ikkada. To balance iodines, so 2I minus gives rise to I2. Okay, ఇదే మనకి final equation kuda. I think you cannot able to see if I write it very down. Okay, now I think you can see. Right, 2I minus gives rise to I2. Okay, so ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఆక్సిజన్స్ అసలు లేవు. ఓకేనా, ఎటువైపు అయినా అయోడిన్స్ హైడ్రోజన్స్ అయోడిన్స్ హైడ్రోజన్స్ ఆక్సిజన్స్ అసలు లేనే లేవు, రెండు పక్కల లేవు. ఏదైనా డెఫిషియెంట్ ఉంటే మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అసలు ఆక్సిజన్స్ రెండు పక్కల లేవు, అట్ ద సేమ్ టైం హైడ్రోజన్స్ కూడా రెండు పక్కల లేవు. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో ఫర్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఓకే, సో రెండు పక్కల లేవు కాబట్టి టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్, ఓకేనా, టు బ్యాలెన్స్ ద చార్జెస్ ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్లో మనకి 1 వచ్చింది. యాడ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఎటువైపు యాడ్ చేస్తాం? ఇంకా హైడ్రోజన్స్ H+ అయాన్స్ ఉంటేనే ఏవైనా యాడ్ చేయాలి. సో చార్జెస్ కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, సో 1 ఎలక్ట్రానే ఉంది. ఓకేనా, బట్ ఎటువైపు అయితే మైనస్ సైన్ ఉందో అటువైపు కాకుండా, ఓకే, మైనస్ సైన్ లేని సైడ్ మనం ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో 2I మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు I2 plus 1 electron. Okay, this is your oxidation half reaction. Okay, next coming to reduction half. Okay, now let us go to reduction half. నేను ఇంకా ప్రతి సెంటెన్స్ ఇప్పుడు రాయట్లేదు, ఒకసారి మీరే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు MnO2. ఓకే, ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్, సో యూ నీడ్ టు యాడ్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ప్రోడక్ట్ సైడ్. సో నేను డైరెక్ట్గా స్టెప్ వేసేస్తున్నా. MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు MnO2 ప్లస్ 2H2O. ఓకేనా, 2H2O, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి 4 hydrogens product side వచ్చాయి. So to balance hydrogens, add required number of water molecules to the side deficient of hydrogens and equal number of OH minus ions on the other side. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? MnO4 minus plus 4H2O gives rise to MnO2 plus 4OH minus. Okay, so next to balance the charges. So charges balance chesukodaniki, what is the change in oxidation number you found? 3. So OH minus ఎటువైపు ఉన్నాయో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో మనం ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో MnO4 minus plus 4H2O plus change you got it as 3. So 3 electrons gives rise to MnO2 plus 4OH minus. Okay, so ikkada manki this is second equation. This becomes first and this becomes your second equation. So first equation lo okate electron undi, second equation lo 3 electrons unnai. Okay, now so automatically we need to add these two ante ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లయింగ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విత్ 3. సో వాట్ యూ విల్ గెట్? 6I మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు 3I2 ప్లస్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి MnO4 మైనస్ ప్లస్ 4H2O ప్లస్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ రైస్ టు MnO2 ప్లస్ 4OH మైనస్. Okay, so now what we have to do? Cancel the charges.
సో ఇక్కడ ఇంకా ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అనుకునేవి క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి. సో మనకేమేమి మిగిలాయి, 6i మైనస్ ప్లస్ MnO4 మైనస్ ప్లస్ 4H2O gives rise to 3i2 plus MnO2 plus 4OH minus. ఓకే, ఇది వచ్చింది మనకి ఫైనల్గా. నౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, నేను ఇక్కడే రాయినా ఇటు పక్క చేర్పేసి రాస్తాను. సో వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ సైడ్ MnO4 మైనస్కి మనం 4 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అదర్ సైడ్ 4OH మైనస్ యాడ్ చేసాం. ఈ 2H2O ఇక్కడ రాసుకోవడం మర్చిపోయాను నేను, 2H2O. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 4H2O, అటు సైడ్ 2H2O ఉంటే మీరు ఇటు పక్క 2H2O రాసుకోవచ్చు, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఫైనల్గా 2H2O రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 2H2O, ఇక్కడ కూడా 2H2O రాసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, ఎక్కడైనా నేను 4H2O ఇది క్యాన్సిల్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ let us verify it is balanced or not. ఓకే, అయోడిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రియాక్టెంట్ సైడ్ అయోడిన్స్ 6 ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ సైడ్ కూడా అయోడిన్స్ 6 ఉన్నాయి. ఓకే, అలాగే మ్యాంగనీస్ చెక్ చేద్దాం. 1 మ్యాంగనీస్ ఇన్ రియాక్టెంట్ సైడ్, ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో 1 మ్యాంగనీస్, మ్యాంగనీస్ 1. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్స్ 4 + 2 6 ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రోడక్ట్ సైడ్ 2 + 4 6 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్స్ 6 అండ్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ ఆల్సో 6. ఓకే, హైడ్రోజన్స్ చెక్ చేయండి. 2 2s are 4 hydrogens here, and here also you are having 4 hydrogens. So hydrogens 4, product side also 4. Any more elements are there? No. So the equation is balanced. Applications of redox reactions. We have mainly 2 applications of redox reactions to study about different types of cells, like electrolytic cell and electrochemical cell. Okay, so in both of these types of cells, redox reactions are going to occur. Okay, how these redox reactions are going to occur in different types of cells, okay, that we have to learn as an application of redox reaction. And one of the important applications of redox reactions is also be seen in titrations also, but that is not being given in our textbook. So we'll cover up only electrolytical cell and electrochemical cell. Okay, so in this video I'm going to discuss about the different way how redox reactions occur in electrolytic cell. Okay, so let us go into the topic without any delay. So here we are going to learn about electrolytic cell. First of all, what is meant by cell? Cell is a kind of device where different electrochemical processes will take place. Okay na, cell అనేది మీరు వినే ఉంటారు. ఓకే, అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఒకటి, బ్యాటరీ ఒకటి. బ్యాటరీ మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, గ్యాల్వానిక్ సెల్ అంటారు దానికి. సో ఈ సెల్స్లో కూడా రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ దిస్ టాపిక్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో సెల్లో కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎలక్ట్రోలిటిక్ సెల్ అనేది ఏంటంటే the type of cell in which conversion of electrical energy to chemical energy takes place. Okay na, conversion of electrical energy to chemical energy, if it takes place, then you call it as electrolytic cell. Actually cells 2 types ఉంటాయి. One is electrolytic cell and another is electrochemical cell. ఈ 2 types of cells లో కూడా redox reactions జరుగుతాయి. That's why we have to learn about the applications of redox reactions. So electrolysis అంటే ఏంటంటే it is the process of decomposition of a substance into its ions by the passage of electricity through it. ఓకేనా, మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్, ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటంటే లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్. హియర్ యూ విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్ సర్టెన్ టర్మ్స్ లైక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఏంటంటే ద మెటల్ ప్లేట్స్ విచ్ అలౌస్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు పాస్ త్రూ దెమ్, అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటంటే
a liquid which conducts electricity. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ లిక్విడ్లోంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు దట్ లిక్విడ్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ ఇట్స్ అయాన్స్. ఓకే, సో అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోలైసిస్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ with the passage of electricity, lysis means breaking. That particular electrolyte splits into its particular ions. Okay, that process is called as electrolysis. So electrolytic cell, electrolysis takes place in this electrolytic cell. Electrolytic cell is also called as what? Voltmeter. Okay, it consists of two electrodes. One is cathode and another is anode. Okay, so the negatively charged electrode means the metal plate which is connected to the negative terminal of the battery is called as cathode. Okay, so it is negatively charged, and anode is a positively charged electrode, means the metal plate which is connected to the positive terminal of the battery, you call it as anode. Okay, now you will connect the two metal plates using copper wires. You can see that in the picture. Okay, so negatively charged electrode is called as cathode and positively charged electrode is called as anode. Okay, now mechanism, if you speak about when electricity is made to pass through electrolyte. Okay, now we will take one conducting liquid as electrolyte. Like you can take aqueous solution of sodium chloride, any salt solution, okay, or any acidic solution or basic solution, anything you can take. So by passing electricity through it, ions are produced. Okay, now suppose for example H2O splits into H plus and OH minus ions when electricity is made to pass through it. Same like that aqueous NaCl solution if you take. Okay, now aqueous salt solution if you take, that aqueous salt solution also splits into Na plus and Cl minus ions. So when these ions are splitting, what will happen? The cations migrate towards cathode. Okay, now all cations means positively charged ions, they migrate towards negatively charged cathode. Okay, and they get discharged over there. So at cathode you will be finding the process of reduction happening at cathode, and anions, negatively charged ions are called as anions and they migrate towards anode. Okay, so these anions, when they migrate towards anode, oxidation happens. So that we are going to learn now. So that comes under the application of electrolysis, I mean application of redox reaction. Okay, suppose if you consider NaCl solution, as I have taken the example of NaCl. If NaCl is taken as electrolyte, okay, it splits into aqueous NaCl I have taken as an electrolyte. It splits into Na plus and Cl minus ions. Okay, suppose first for example, for your understanding sake, I am going to take molten NaCl. Okay, now molten NaCl, which means what? Liquid form of NaCl without water. Okay, now I am going to take molten NaCl. Solid substances, solid ionic compounds does not conduct electricity. So we should not take solids. Solids cannot produce ions. So we need to take molten salt solutions or aqueous salt solutions. Then only electrolysis can take place, because here we require the movement of ions for the production of for the conversion of electrical energy to chemical energy. Okay, requirement of movement of ions should happen, but in solid state movement of ions will not happen. So if you take any substance in solid state, like any salt in solid state, conduction of electricity will not happen and you will not call that as electrolyte in that state. Okay, so here if I am taking molten NaCl as an electrolyte and made electricity to pass through it, then first what will happen is this NaCl splits into Na plus and Cl minus ions. Now Na plus ions migrate towards cathode. Okay, now migrate towards cathode. Okay, now at cathode what will happen? At cathode these Na plus ions takes electrons from cathode.
cathode is negatively charged, it is rich of electrons. Okay, so these Na plus ions take electrons from cathode and forms as sodium metal. Okay, now metal deposition will happen at cathode. Okay, so now if you observe this process, Na plus ions, when they migrate towards cathode, they take electrons, gaining electrons process. Okay, now this process is gaining electrons process. Okay, now which means what? Nothing but reduction. Okay, now so at cathode, what process will happen? Reduction will happen. Always you have to remember this point. Now if you go for the Cl minus ions, okay, now if you go for the other reaction at anode, what will happen? Cl minus ions migrate towards anode. Okay, now Cl minus ions migrate towards anode. Okay, so at anode, what will happen? These Cl minus ions, okay, leaves their negative charge at anode. Anode is positively charged. Okay, they want to get discharged. The Cl minus ions which are produced from electrolyte, they move towards anode and they leave their negative charge at anode because anode is positively charged. So this negative charge which is possessed by Cl minus ions are left. Okay, now so Cl minus, okay, how you are going to write? Cl minus ions lose that electron. Okay, better I write like minus electron. Minus electron gives rise to Cl. But Cl can't exist like elemental state like this. So you will take it like half Cl2 minus, okay, 2E minus. So 2Cl minus. Half Cl2. Okay, half Cl2 or Cl minus. Anything you can take. Half Cl2 can be Cl minus. Okay, then minus electrons gives rise to Cl, not Cl minus, Cl. Okay, so minus charge of anions is disappeared at anode. That means here loss of electrons is taking place. Okay, loss of electrons is nothing but what? Oxidation. So as both oxidation and reduction taking place at cathode and anode, that's why this process of electrolysis is a kind of redox reaction. Okay, now this process of electrolysis can be taken as an example for redox reaction. So at cathode, reduction takes place and at anode, oxidation takes place. At cathode, cations move towards cathode, okay, gain electron from cathode and they get discharged and get deposited in the form of molten, in the form of metal on cathode. So on cathode, the metal deposition can happen. Okay, so if you take molten metal, okay, but now coming to anode, Cl minus ions migrate towards anode. They leave their negative charge at anode and becomes Cl. Okay, now chloride ion becomes chlorine. So chlorine gas outlet will be there and at anode the chlorine escapes out in the form of chlorine gas. Okay, so this process you call it as electrolysis process if you take molten NaCl. Okay. Suppose if you are going to take, here I have taken the example of molten NaCl, but suppose if you are going to take aqueous NaCl. Okay, now aqueous NaCl is taken as an electrolyte. Okay, NaCl aqueous. Electrolysis of aqueous NaCl now I am discussing. So when you take aqueous solution of NaCl, okay, on electrolysis, okay, first already you have learnt that it splits into Na plus and Cl minus ions. Na plus and Cl minus ions. But as water is present in aqueous solution of NaCl, okay, the water which is present in NaCl also splits into its respective ions. Okay, so H2O, because water is also there on electrolysis, you will find H plus and OH minus ions also
can be produced. Okay, but here if you take molten, there is no water here. Okay, but if you take aqueous NaCl, water is also there here. Okay, so here you will observe the formation of only Na plus and Cl minus ions. But in aqueous NaCl, when electricity is made to pass through it, you will observe the formation of two types of ions here. Okay, Na plus H plus as well as Cl minus OH minus. Okay, now both of the ions are produced. Two types of cations and two types of anions are produced. Now our question is, as we already have learnt that cations migrate towards cathode and anions migrate towards anode. That means Na plus H plus, they should migrate towards cathode, and Cl minus OH minus, they should migrate towards anode. Okay, సో ఇప్పుడు మనకి అరైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇటు పక్క రెండు టైప్స్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఓకే, రెండు ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దేర్ విల్ బి అ రన్నింగ్ రేస్ బిట్వీన్ వాట్ వి కాల్ Na ప్లస్ అండ్ H ప్లస్ అయాన్స్. ఇప్పుడు రెండు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఎవరు తొందరగా క్యాథోడ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతారు, ఎవరు తొందరగా క్యాథోడ్కి రీచ్ అయ్యి అక్కడ డిశ్చార్జ్ అవుతారు అన్న పాయింట్ ఒకటి మనకి అరైజ్ అవుతుంది. ఈ కేసులో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. Okay, because produced ions are only single types of ions. All cations are of same type and all anions are of same type. So cations migrate towards cathode, anions migrate towards anode. Okay, oxidation happens at anode, reduction happens at cathode. So that's why we call it as redox reaction. కానీ ఇక్కడ కేసులో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో కాంపిటీషన్ అన్నమాట. ఎవరు ఫస్ట్ రీచ్ అవుతారు, ఓకే, అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ మధ్యలో కూడా దెర్ ఈస్ అ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆనయాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే మీరు తీసుకున్న ప్రతి మాల్టెన్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ కేసులో, ఏ మాల్టెన్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ కేసులోనైనా ఈ రన్నింగ్ రేస్ ఉండదు. ఏక్వియస్లో మాత్రమే ఈ రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది. ఓకే, కరెక్ట్గా నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, మాల్టన్ కేసులో ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాదు, కానీ ఏక్వియస్ కేసులో రెండు టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఓకే రన్నింగ్ రేస్ అనేది ఫార్మేషన్కి ఛాన్స్ ఉంది. ఆ రన్నింగ్ రేస్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఎవరు ఫస్ట్ క్యాథోడ్ని రీచ్ అవుతారు, లేకపోతే ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఎవరు ఫస్ట్ యానోడ్ని రీచ్ అవుతారు, ఇది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ సిరీస్ను గురించి నేర్చుకుంటాం అనమాట. అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ క్రైటీరియా ఫర్ ద రీచింగ్ ఆఫ్ anions టువర్డ్స్ యానోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ cations టువర్డ్స్ క్యాథోడ్. దానికి ఒక స్మాల్ థియరీ అనేది మనకు ఉన్నది, దాన్ని సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ థియరీ అంటారు. సో ఆ సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్, సో ఇప్పుడు మనం ఇందాకలా డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నాం కదా, Na ప్లస్ Cl మైనస్ H ప్లస్ OH మైనస్. ఇప్పుడు Na ప్లస్ H ప్లస్ ఈ రెండిట్లలో ఎవరు తొందరగా క్యాథోడ్ని రీచ్ అవుతారు, అలాగే Cl మైనస్ OH మైనస్ ఈ రెండిట్లలో రెండు యానయాన్సే కదా, ఈ రెండిట్లలో ఎవరు ఫస్ట్ యానోడ్ని రీచ్ అవుతారు. సో ఆ పాయింట్ని ఆన్సర్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ ఒకటి, ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ సిరీస్ ఒకటి. ఫస్ట్ లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్. సో ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ మనకు జరిగే ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి మనం రీకాల్ చేసుకుందాం. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ మెటల్ ఆటమ్ ఎందులోంచి, ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి మెటల్ ఆటమ్ when electricity is made to pass through it loses electrons and forms cation. Okay, అంటే metal atom loses electron easily. Okay na, with the ease of losing electron is there for metal atom, so it forms cation. సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది ఈ క్యాటయాన్ దేని నుంచి వచ్చింది, ఎలక్ట్రోలైట్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు ఈ క్యాటయాన్ అక్కడ ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న క్యాథోడ్కి మైగ్రేట్ అవుతుంది, మూవ్ అవుతుంది. సో క్యాటయాన్ క్యాథోడ్ దగ్గరకు వచ్చి క్యాథోడ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని, ఓకే, విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఇట్ విల్ టేక్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా,
ఈ క్యాటయాన్ క్యాథోడ్కి రీచ్ అవుతుంది. రీచ్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకుని అగైన్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూట్రల్ యాటమ్. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి మెటల్ యాటమ్ వచ్చి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిషన్ అవుతుంది, కోటింగ్ అవుతుంది. మనకు అది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి మెటల్ యాటమ్ వచ్చి మధ్యలో ఈ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు మనకి రిడాక్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుందన్నమాట. మన మెయిన్ మోటో ఏంటి, ఒక క్యాథోడ్ తీసుకున్నాం, ఆ మెటల్ ప్లేట్ మీద ఈ ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉన్న మెటల్ యాటమ్ యొక్క కోటింగ్ ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి ఆ మెటల్ యాటమ్ బయటకు వచ్చి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవ్వాలన్నమాట. ఆ రకంగా ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. సో ఆ ప్రాసెస్ జరిగే టైంలో మనకి రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉండే మెటల్ ఆటమ్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ అండ్ ఫార్మ్స్ క్యాటయాన్. క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఈజీ. ఓకే, సో ఇలా ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. సో అన్స్టేబుల్ క్యాటయాన్ ఏం చేస్తుంది, క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దెన్ ఇట్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్. ఓకే, ఆ గెయినింగ్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అనేది ఈజీ టాస్క్, బట్ దట్ క్యాటయాన్ షుడ్ రీచ్ ఎలక్ట్రోడ్ క్యాథోడ్ అండ్ షుడ్ గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్. ఓకే, సో అది కొంచెం డిఫికల్టీగా జరుగుతుంది టు ఫార్మ్ న్యూట్రల్ యాటమ్. సో ఈ రెండు స్టెప్స్ మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ నుంచి క్యాథోడ్కి రీచ్ అయ్యే వరకు జరుగుతాయి. సో క్యాథోడ్ దగ్గర జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, రిడక్షన్ ప్రాసెస్, బికాస్ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇచ్చాను చూడండి. ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు తీసుకోవాల్సింది H+ని రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి. H+ అయాన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి. H యాక్చువల్గా నాన్ మెటల్, కానీ Hని మనం అంటే మెటల్ సిరీస్ రియాక్టివిటీ సిరీస్, మెటల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్లో H+ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. వై, బికాస్ మీన్స్ H+ యాక్ట్స్ యాజ్ always cathodes, H+ always, hydrogen always forms cations like metals. Okay, now hydrogen always forms cations like metals. That's why even though it is a non-metal, it is placed in metal reactivity series. Okay, so ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం హైడ్రోజన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని హైడ్రోజన్ కన్నా ముందరున్నవన్నీ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అనమాట. ఓకేనా, హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. యాక్చువల్గా చెప్పాల్సి వస్తే ఇక్కడి నుంచి అల్యూమినియం వరకు హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్, అంటే దే రెడీలీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ అవ్వడం చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ సో తర్వాత హైడ్రోజన్ తర్వాత ఉన్న మెటల్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవ్వడం కష్టంగా జరుగుతుంది. ఓకే, దే డజంట్ రెడీలీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్, దే ఆర్ నాట్ highly electropositive, they are less electropositive. ఓకే, హైడ్రోజన్ తర్వాత ఉన్న మెటల్స్ అన్నీ ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అవ్వవు, కానీ డిశ్చార్జ్ మాత్రం తొందరగా అవుతాయి, అంటే క్యాథోడ్ దగ్గరికి తొందరగా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇప్పుడు రెండు అయాన్స్కి మధ్యలో కాంపిటీషన్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ఆ కాంపిటీషన్లో హైడ్రోజన్ కన్నా తక్కువ పొజిషన్లో ఉన్న అయాన్స్ అన్నీ కూడా క్యాథోడ్ దగ్గరికి తొందరగా వెళ్ళిపోయి తొందరగా డిపాజిట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. కానీ హైడ్రోజన్ కన్నా ముందర ఉన్నవి విచ్ ఆర్ దేర్ బిఫోర్ H+, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు గో నియర్ క్యాథోడ్. ఓకే, అండ్ దే కెనాట్ బి డిపాజిటెడ్ ఈజీలీ. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. ఓకే, సో డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు మనం 2 అయాన్స్ కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఆ కంపారిటివ్ స్టడీ కూడా నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఓకే, సపోజ్ ఈ సిరీస్ని అయితే మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎలా అంటే, ఫస్ట్ H+ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని దానికి ఉన్న ముందరున్న ఎలిమెంట్స్కి డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ అండ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్స్ మీరు కంపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కంపేర్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి.
క్యాటయాన్స్కి కదా మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నది ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ సిరీస్. ఓకే, అంటే క్యాథోడ్ దగ్గర జరగాల్సిన ప్రాసెస్. ఓకే, సపోజ్ ఒకే ఎలక్ట్రోలైట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, Ag+ ఉన్నది, H+ ఉన్నది. దెన్ both of them will migrate towards cathode, but Ag+ will discharge first. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ మీరు హైలైట్ చేసుకోండి. Ag+ will discharge first because the position of Ag+ is lower than H+. H+ తర్వాత ఉన్నవి తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. అంటే H+ తర్వాత ఉన్నవి తర్వాత ఉన్న క్యాటయాన్స్ క్యాథోడ్ని తొందరగా రీచ్ అయ్యి క్యాథోడ్ నుంచి తొందరగా ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తాయి. ఓకే, సో H+ తర్వాత ఉన్నవి దే గెట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఈజీలీ. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, Ag+ విల్ డిశ్చార్జ్ ఫస్ట్ బికాస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ Ag+ ఈజ్ లోవర్ దెన్ H+. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, Cu+2 Zn+2, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ 2 అయాన్స్ ఒకే ఎలక్ట్రోలైట్లో మనకి దొరికాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్తారు? ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. జింక్ ఇక్కడ ఉంది, జింక్ హైడ్రోజన్కి ముందరుంది, కాపర్ హైడ్రోజన్కి తర్వాత ఉంది. సో హైడ్రోజన్కి తర్వాత ఉన్నవి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతాయి క్యాథోడ్ దగ్గరికి. ఓకేనా, హైడ్రోజన్కి తర్వాత ఉన్నవి ఈ సిరీస్లో విచ్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ హైడ్రోజన్ విల్ రీచ్ టు క్యాథోడ్ ఫస్ట్ అండ్ గెట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫస్ట్ అండ్ దే గెట్ డిపాజిటెడ్ క్విక్లీ. ఓకే, సో H+ తర్వాత ఉన్నది కాపర్. సో అమాంగ్ Zn+2 అండ్ Cu+2 విల్ డిశ్చార్జ్ ఫస్ట్. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా మీకు? సో అంటే కంపారిజన్ విత్ హైడ్రోజనే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మీకు. యూ కెనాట్ కంపేర్ 2 అయాన్స్ విచ్ ఆర్ బిఫోర్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, మీకు 2 ఎలక్ట్రోలైట్స్లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఓకే హైడ్రోజన్కి ముందరే ఉన్నవి మీకు రియాక్టివిటీ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇది రియాక్టివిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మేడం అని మీరు అడగచ్చు. ఆ రెండిట్లలో రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఏక్విఎస్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుందా? మనకి ఏక్విఎస్ కేసులో మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఏక్విఎస్లోనే ఎందుకు అరైజ్ అవుతుంది? H+ ఏక్విఎస్ సొల్యూషన్స్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో కంపారిజన్ ఆల్వేస్ యూ విల్ డూ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ క్యాటయాన్స్ విచ్ ఆర్ బిఫోర్ హైడ్రోజన్ విత్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ హైడ్రోజన్ విత్ హైడ్రోజన్. అందుకే హైడ్రోజన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలన్నమాట. ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ హైడ్రోజన్ ఓన్లీ. యూ కెనాట్ కంపేర్ 2 అయాన్స్ విచ్ ఆర్ బిఫోర్ హైడ్రోజన్ అండ్ 2 అయాన్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ హైడ్రోజన్. ఎందుకంటే మాల్టన్ కేసులోనే ఈ రన్నింగ్ రేస్ అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి. సో కంపారిజన్ ఆల్వేస్ టు బి డన్ విత్ వాట్? H+. ఓకే, సో ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకే, H+ కన్నా తర్వాత ఉన్నవి తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి, H+ కన్నా ముందర ఉన్నవి తక్కువగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. ఓకే, సో డిపాజిషన్ ఎవరు అవుతారు అంటే H+ తర్వాత ఉన్నవే కోటింగ్ ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. అందుకే మీకు ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేసినప్పుడు సిల్వర్ కోటింగ్ కానీ, ప్లాటినం కోటింగ్ కానీ, గోల్డ్ కోటింగ్ కానీ ఇట్లాంటి కోటింగ్ అనేవి హైలీ కాస్ట్లీ మెటల్స్ అంటే లీస్ట్ రియాక్టివ్ అండ్ హై కాస్ట్లీ మెటల్స్ తోటి మనకి కోటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకేనా, సో వీటిని కోటింగ్గా మనం చూడలేం. సోడియం, పొటాషియం ఇవన్నీ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్, ఇవి కోటెడ్ అవ్వవు. ఓకే, ఓన్లీ మోల్టన్ కేసులో అయితే కోటింగ్ అవుతుంది. ఏక్విఎస్ కేసులో ఎప్పుడు కూడా గోల్డ్ కోటింగ్ కానీ, ప్లాటినం కోటింగ్ కానీ మీరు చూస్తారు. అంటే లెస్ సుపీరియర్ మెటల్స్ మీద మోర్ సుపీరియర్ మెటల్స్ కోటింగ్ అనేది ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ సిరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. Now same like this we are going to learn about electronegative series also. ఇప్పుడు ఈ electronegative series చూడండి. The order of the series is like F- is greater than phosphate, greater than sulfate, greater than nitrate, greater than OH-. ఓకే, దెన్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఇక్కడ మనం OH- రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ OH- కంపారిజన్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాటర్లో H+ ఇవన్నీ యానోడ్ దగ్గర కదా, H+ అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ క్యాటయాన్స్ అవన్నీ క్యాథోడ్ దగ్గర. అది ఇంతకుముందే మనం చదివాం. ఇప్పుడు యానోడ్ దగ్గర కూడా చదవాలి కదా. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ కంపారిజన్ విత్ OH- అయాన్స్. వాటర్లో నుంచి ఉండే OH- అయాన్స్
వాటికి వేరే అయాన్స్కి రన్నింగ్ రేస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇఫ్ Cl minus and OH minus both are there in the electrolyte, then both of them will migrate to anode, but only Cl minus will discharge in preference to OH minus. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లకి కంపారిజన్ చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ని మీరు హైలైట్ చేసుకోండి. Cl minus డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అంటే విచ్ ఎవర్ ions which are below OH minus or after OH minus ions, they are only gets discharged first. అక్కడ కూడా అలాగే చదివాం కదా, H+ తర్వాత ఉన్న అయాన్స్ తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే OH తర్వాత ఉన్న అయాన్స్ తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు Cl మైనస్కి OH మైనస్కి కాంపిటీషన్ పెడితే ఎవరు విన్ అవుతారు? Cl మైనస్ విన్ అవుతుంది. అంటే క్లోరైడ్ అయాన్ యానోడ్ దగ్గరికి తొందరగా వెళ్ళి క్లోరిన్ గ్యాస్ ఫామ్లో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ యానోడ్ విల్ బి క్లోరిన్ గ్యాస్. ఓకే, ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం కాంపిటీషన్ సల్ఫేట్కి OH మైనస్కి పెట్టామనుకోండి, సల్ఫేట్ OH కన్నా ముందరుంది అంటే తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవ్వలేదు, OHే డిశ్చార్జ్ అవుతుంది తొందరగా. ఓకేనా, విచ్ ఆర్ ఇన్ ద లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫస్ట్. ఓకేనా, విచ్ ఆర్ ఇన్ ద లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్ or which are on the lower side of the electrochemical series, that will get discharged first. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మనం రన్నింగ్ రేస్ పెడితే OHే తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ టు SO4-2. సో ఈ రెండు సిరీస్లు కూడా మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి రెండు పక్కల రెండు రాశాను, చూసుకోండి. ఇదైతే క్లియర్ కేస్, మీకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యే అయాన్స్ Na+Cl- ఒకటి మోల్టన్ స్టేట్లో మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. డైరెక్ట్గా క్యాథోడ్ దగ్గరికి క్యాటయాన్స్ మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ బై క్యాథోడ్ ఈ సోడియం అండ్ Cl- అయాన్స్ యానోడ్కి మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ బై యానోడ్ ఈ Cl2. ఓకే, ఇవి క్లియర్. ఓకే, కానీ ఏక్వియస్ కేసులో మీరు చెక్ చేయాల్సింది కంపారిటివ్ స్టడీ. ఈ రెండు అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. సో ఈ రెండిట్లో ఎవరు ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు? H+ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ ఎట్ క్యాథోడ్ ఈజ్ హైడ్రోజన్. అండ్ ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే అమాంగ్ Cl- అండ్ OH-, Cl గెట్స్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ OH-. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ యానోడ్ ఈజ్ క్లోరిన్ గ్యాస్. Okay, so like this you need to have a comparative study. Okay, so that is why redox reactions, one of the important application is electrolysis. So in the next coming video we are going to learn about electrochemical cell. Okay, దాంట్లో కూడా మనం ఇలాగే కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ గురించి చదువుతాం. దేర్ we are learning about reduction potentials and oxidation potentials. Okay, last topic of this chapter, redox reactions, about electrochemical cell or galvanic cell. In that how the working will be there and how to represent the cell and what type of redox reactions are carrying on in this type of electrochemical cell or voltaic cell, galvanic cell, anything you can call. Okay, so and based on that if you go for the applications of galvanic cell, we need to understand whether if any electrode potentials are given, then how to find whether that redox reaction is feasible or not. Okay, so these things we are going to learn in this video. Okay, it's a very important topic we are going to cover, and this is the last topic of redox reactions. So without any delay, let us go into the topic. So let us understand what is meant by galvanic cell. This is also called as voltaic cell or electrochemical cell. Okay, so it is a device in which chemical energy is converted into electrical energy. It is just opposite to electrolytic cell. You have remembered that electrolytic cell consists of two metal plates, either made of zinc and copper, but both the metal plates are placed in one container only. Okay, but here it is not like that. In electrolytic cell,
a zinc strip is taken and it is dipped in zinc sulfate solution, and another copper strip is taken and it is dipped in copper sulfate solution, which is kept in another beaker. That means two different beakers we need to take here. Okay, so actually in electrolytic cell, both the metal electrodes are placed in one container only, in which an electrolyte is placed. But here you have to take two different containers with two different electrolytes and two different metal plates. Okay, and these two metal plates are connected by copper wires, and the two solutions which are there in two different beakers are connected by a U-shaped tube, which is called as salt bridge. Okay, so see here, it consists of, a galvanic cell consists of a zinc strip dipped in zinc sulfate solution and a copper strip dipped in copper sulfate solution. Okay, so if you go for the working, okay, two different containers connected by a U-shaped tube, which is called as salt bridge. Okay, so here zinc undergoes reduction to form Zn+2 ions, and copper ions move towards copper strip, pick up electrons from copper atoms and to form copper atoms. From that copper strip, they pick up electrons and forms copper atoms. Okay, so Cu plus 2 electrons gives rise to Cu. So here oxidation takes place, means generally you will represent it like lone. Means here unlike electrolytic cell, here oxidation takes place at anode and reduction takes place at cathode. But here you have to remember one very important point, that here negative electrode is anode and positive electrode is cathode. Okay, and negative electrode is anode. Okay, so you have to remember it like lone, LOAN, lone. Left oxidation, anode reduction, anode negative, sorry. Left, L for left, O for oxidation, A for anode, N for negative. Left oxidation, anode negative, lone. That means left side, whatever is there, means the container which is kept in the left side will always undergo oxidation, and it is anode. You all know that even in electrolytic cell also, at anode oxidation only will take place. But here anode is a negative terminal. Okay, cathode is a positive terminal. It is just opposite, unlike electrolytic cell. మనం ఎలక్ట్రోలిసిస్ ప్రాసెస్లో యానోడ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ తీసుకున్నాం, క్యాథోడ్ వచ్చేసి నెగిటివ్ తీసుకున్నాం. దీనికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్యాల్వానిక్ సెల్లో టూ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్లో మనకి టూ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేవి సాల్ట్ బ్రిడ్జ్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెమోనిక్ ఏంటంటే లోన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగిటివ్. ఇవన్నీ కూడా యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్కి సంబంధించిన ప్రాసెసెస్ అనమాట. ఓకేనా, లెఫ్ట్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగిటివ్. లెఫ్ట్ సైడ్లో రిప్రజెంటేషన్ కూడా మనం చదువుదాం. లెఫ్ట్ సైడ్లో రిప్రజెంట్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా యానోడ్, అండ్ యానోడ్లో జరిగేది ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిడేషన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ స్టార్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఇట్ లైక్ లోన్. ఓకే, now we are going to learn about cell representation. This is a very important and crucial point for this galvanic cell. Galvanic cell is a combination of two cells, namely oxidation half cell and reduction half cell. Combination of two half cells. Okay, now two half cells, because two different containers. You will find the zinc metal in zinc sulfate and copper metal in copper sulfate. Okay, so oxidation half cell, reduction half cell, like that. This is the combination of these two half cells. Suppose if you go for the oxidation half cell, oxidation means from metal ion to increase in oxidation number if it is there, from 0 to n. That means 0 to some number n. Then if there is an increase in oxidation number, you call that as oxidation half reaction. Okay, same like that, if there is a decrease in oxidation number, from n plus became nothing is there, means 0, elemental state 0. So if it is undergoing reduction, then reduction half cell you call it as. Overall cell representation, how you are going to represent. Just now I told you about lone, means left side always oxidation happens and always anode will exist left side. Okay, now to your left side.
Okay, so this is my left side. Okay, so anode is oxidation always should occur at anode, and left side representation may always you should represent oxidation. So oxidation means anode. Okay, anode oxidation happens at anode. Okay, so 0 నుంచి +2కి ఇంక్రీజ్ అయింది, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఆక్సిడేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది? యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ యానోడ్ ఈజ్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకే, అండ్ మధ్యలో 2 గీతలు రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటంటే అది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనమాట, విచ్ కనెక్ట్స్ both the electrolytes. Actually what is the role of salt bridge అని అంటే, salt bridge prevents charge accumulation. చార్జ్ అనేది ఒకే చోట డంప్ అయిపోకుండా, అక్యూములేట్ అయిపోకుండా కంటిన్యూస్ ఫ్లో అనేది మెయింటైన్ చేసేలా చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, కంటిన్యూస్ కరెంట్ ఫ్లో అనేది మెయింటైన్ అయ్యేలా చేస్తుంది సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్, దిస్ ఈజ్ రిడక్షన్ హాఫ్ సెల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ cell representation will be there, and you have to always remember, lone always you should remember, left oxidation, anode negative. Okay, so this is your cell representation for galvanic cell. Next we are going to learn about electrode potential. See, electrode potential is the measure of tendency of an electron in a half cell, of an electrode in a half cell to lose or gain electrons. Generally you all know that electrodes are metal plates. That metal plates are having the generally when they are undergoing oxidation or reduction, okay, they have the tendency either to lose electrons or to gain electrons. That is why even these reactions come under the category of redox reactions, isn't it or not? So here electrode potential is divided into 2 types. One is reduction potential and oxidation potential. Okay, reduction potential will be there for non-metals and oxidation potential will be there for metals. Okay, so reduction potential means what? Tendency to gain electrons. Generally non-metals has a tendency to gain electrons. Okay, so non-metals will have reduction potential. Okay, they undergo oxidation. Okay, they undergo oxidation? Metals will undergo oxidation and they are called as reducing agents. Okay, so reduction potential is the tendency to gain electrons. Okay, and it is possessed by non-metals. Generally oxidation potential means what? The tendency to lose electrons, and it is possessed by metals. So in comparison of these two, there is a very important point which you have to learn, that is standard electrode potential. Okay, standard electrode potential means what? When the concentration of the electrolyte is taken as 1 mole per liter at a temperature of 298 Kelvin, then the electrode potential which is calculated at that particular temperature with that particular concentration, you call it as what? Standard electrode potential. Okay na, standard electrode potential ante entante, it is the electrode potential of a cell when the concentration of the electrolyte is taken as 1 mole per liter and at a temperature of 298 Kelvin. Okay, then the standard electrode potential, the electrode potential of that particular conditions, you call it as standard electrode potential. And standard electrode potential is represented by the symbol E0 of a cell. E0, please understand carefully. So here you have a formula to find E0 of a cell, means to find the standard electrode potential of a cell. The formula is E0 of a cell is equals to E0 of cathode minus E0 of anode. కొన్ని చోట్ల ఇంకోలా కూడా ఇస్తాడు. క్యాథోడ్ దగ్గర మనకి జరిగేది ఏంటి? క్యాథోడ్ అనేది మనకి రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. సో ఈ రైట్ మైనస్ E0 రైట్ మైనస్ E0 లెఫ్ట్ అలా కూడా ఇస్తారు. అయినా కూడా ఇట్ రిప్రజెంట్ సేమ్ అనమాట. క్యాథోడ్ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది, యానోడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. అందుకే లోన్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, లెఫ్ట్ అండ్ లోన్ అంటే LOAN, లెఫ్ట్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగటివ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, యానోడ్ నెగటివ్లో ఉంటుంది. ఓకే, లెఫ్ట్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగటివ్, ఆ పాయింట్ మేము ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. సో ఇది ఈ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎ సెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఇస్తున్నాను. ఆ క్వశ్చన్లో to find the standard electrode potential of a cell, there is a small example problem. See this question for a cell.
For a cell Zn to Zn plus 2, 1 mole salt bridge, Ag plus Ag. ఇది కూడా 1 mole. ఓకే, సో గివెన్ E naught of Zn plus 2 to Zn is minus 0.76 volts and E naught of Ag plus 2 Ag 0.8 volts. Okay, silver acts as cathode and zinc acts as anode. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, సిల్వర్ యాక్ట్స్ యాజ్ క్యాథోడ్ అండ్ జింక్ యాక్ట్స్ యాజ్ యానోడ్. ఇలా కూడా ఇచ్చాడు ఇంత క్లియర్గా. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అండ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ విత్ ఆపోజిట్ సైన్. ఓకేనా? సో ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ న్యూమరికల్లీ దే ఆర్ ఈక్వల్, అంటే వాల్యూ పరంగా దే ఆర్ వెరీ ఈక్వల్, బట్ సైన్ అనేది ఆపోజిట్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏజీ క్యాథోడ్ అంటున్నారు, జింక్ యానోడ్ అంటున్నాడు. అంటే జింక్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలి అంటే Zn ఇక్కడ రాసుకోవాలి, Zn ప్లస్ 2 ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సో అలా రాసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఇస్తే ఆ మైనస్ సైన్ని కూడా మనం పాజిటివ్లోకి మార్చుకోవాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. లెఫ్ట్ సైడ్లో లోన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో యానోడ్ ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్లో యానోడ్ ఉండాలి అంటే ఆక్సిడేషన్ ఫస్ట్ జరగాలి. ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు Zn ప్లస్ 2 టు Znకి ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ మైనస్ 0.76 ఇచ్చాడు. కానీ ఇది ఆక్సిడేషన్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి అంటే మనం Zn ముందు రాయాలి, Zn ప్లస్ 2 తర్వాత రాయాలి. సో అలా మార్చుకున్నప్పుడు ఈ మైనస్ సైన్ కూడా పాజిటివ్ సైన్లోకి మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ నాట్ ఆఫ్ ఏ సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్ ఫార్ములా అనేది అప్లై చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ Zn మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో రాసుకోవాలి, బికాస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆక్సిడేషన్, యానోడ్ నెగటివ్. సో లుక్ ఎట్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? ఈ నాట్ zinc Zn plus 2 to Zn, he gave it as minus 0.76 volts. So he gave zinc to be act as anode. So you need to consider anode means oxidation you should consider. Okay, so that's the reason you need to make a minus of minus. Okay, so E anode will be 0.76. Okay, same like that for Ag plus to Ag, where reduction happens at cathode. For that E naught value is given as 0.8 volts. So E naught of a cell formula, if you apply 0.8 minus 0.76, which is equal to what? 0.8 minus plus 0. Minus of minus becomes plus. So 0.8 plus 0.76, which is equal to 1.56 volts. Okay. So next very important point is to predict the feasibility of a reaction. So here if E naught of a cell is positive value, then you can say that the reaction is feasible. Suppose if E naught of a cell is negative value, then we can say that the reaction is not feasible. That means possibility is there or not for that redox reaction to occur. Okay, so if E naught of a cell is obtained as a positive value, then you can say that that particular redox reaction is feasible, means it is possible. The reaction can be spontaneous, the reaction can occur. Okay, possibility is there for the reaction to occur. Suppose if E naught of a cell, if you get that value as negative value, then we can say that the redox reaction is not feasible. Okay, now let us see some examples. So the question is, predict the following reaction is feasible or not అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్స్, ఒక టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేవి ఇచ్చారు. Fe3+ అండ్ I-. సో గివెన్ Fe3+ to Fe2+, electrode potential is 0.77 volts and I2 to
2I minus. For that electrode potential is minus 0.54 volts. ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే Fe3 ప్లస్ నుంచి Fe2 ప్లస్ అయింది అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రెడ్యూస్ అయింది అంటే రిడక్షన్ అంటే మనం రైట్ సైడ్లో రాసుకోవాలి. ఓకే, I2 గివ్స్ రైస్ టు 2I మైనస్. ఇక్కడ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ 0 నుంచి -1 అయింది. ఓకేనా, -1 అంటే ఇది కూడా రిడక్షనే ఉంది. 0 to -1 రిడక్షనే ఉంది, కానీ ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ కేర్ఫుల్లీ. సో హియర్ half reactions, how we are going to represent? So reduction half, you can take it as solution. Reduction half is Fe3 plus electron gives rise to Fe2 plus. Okay, so for reduction half, reduction means E cathode will become 0.77 volts. Okay now. Then oxidation half. You can take it like I2. Oxidation half means you have to reverse the reaction. 2I minus gives rise to I2 plus 2 electrons. I2 plus 2 electrons. So for this, okay, now for this E anode, they gave it as how much? Minus 0.54 volts. Okay, so now E naught of a cell is equal to what? E cathode minus E anode. Okay, so E cathode 0.77 minus E anode వచ్చేసి minus 0.54. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, 0.77 ప్లస్ 0.54. హౌ మచ్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్? 1.31 volts. 1.31 ఈజ్ పాజిటివ్ నంబర్. ఓకేనా, ఇది ఒకటి పాజిటివ్ వాల్యూ. సో ద రియాక్షన్ కెన్ బి ఫీజబుల్ అని చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను చూడండి, పాజిటివ్ వాల్యూ, పాజిటివ్. సో రియాక్షన్ ఈజ్ feasible. Therefore the reaction is feasible. Okay, so first one feasible. Okay, now once again I am repeating, check. Fe3 plus to Fe2 plus means reduction. Okay, Fe3 plus became Fe2 plus, reduction happens at cathode. Value is given as 0.77. Oxidation happens at anode. Oxidation జరగాలి అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో 2I మైనస్, ఈ మైనస్ ఛార్జ్ అనేది పోవాలి, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, మైనస్ ఛార్జ్ అనేది పోవాలి, అప్పుడే ఆక్సిడేషన్ అంటారు దాన్ని. సో ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు I2 plus 2 electrons. ఫర్ దట్ హీ గేవ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, హీ గేవ్ హౌ మచ్? మైనస్ 0.54. సో ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్ చేసినప్పుడు 0.77 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు రెండు యాడ్ అయిపోతే 1.31 వచ్చింది. So 1.31 is a positive value. If it is a positive value, if E naught cell value is positive, then you can say that the reaction is feasible. Okay, so please understand carefully and note down. Next, second question చూడండి. Ag plus and Cu minus, Cu ఈ రెండింటికి మధ్యలో రెడాక్స్ రియాక్షన్ ఫీజిబులా కాదా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏంటి ఇచ్చారు? Ag ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ రైజ్ టు Ag అంటే ఏంటి? ఇక్కడ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ రిడక్షన్. సో E naught of reduction, he gave it how much? 0.80. E naught of reduction means E cathode, isn't it or not? That is itself is E cathode or E naught cathode. Okay, it is 0.80. Okay, same like that. Cu gives rise to Cu2 plus means 0 to plus 2 oxidation. So oxidation happened and it is given E naught of oxidation is equal to minus 0.34. That is equal to E naught of anode. Oxidation ekkada jarugutundi? Anode దగ్గర జరుగుతుంది. Therefore E naught of a cell
is equal to E cathode minus E anode. E cathode or E naught cathode minus E naught anode. ఓకే, సో ఈ నాట్ క్యాథోడ్ వచ్చేసి 0.80 ఉంది, మైనస్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ వచ్చేసి మైనస్ 0.34 ఉంది. సో ఇది కూడా 0.80, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ 0.34. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 1.14 వస్తుంది అనమాట. 1.14 విచ్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ, హెన్స్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఫీజిబుల్. ఓకేనా, మీకు ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందో దట్ మీన్స్ దట్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఫీజిబుల్. సో ఒకవేళ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే కనుక ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాన్ ఫీజిబుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రెడిక్ట్ ఏజీ plus Fe3 plus. For this reaction it is given that Ag gives rise to Ag plus electron. ఓకేనా, Ag plus electron అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 0 నుంచి +1 అయింది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అంటే 0 నుంచి +1 అయిందంటే ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఈ యానోడ్, ఆక్సిడేషన్ అంటే యానోడ్ దగ్గర అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ చూడండి, ఏజీ నుంచి ఏజీ ప్లస్ అయింది, 0 నుంచి +1 అయింది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆక్సిడేషన్ అంటాం. ఆక్సిడేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. సో ఈ నాట్ ఆఫ్ యానోడ్ ఎంత ఇచ్చినట్టు మనకి 0.80 వోల్ట్స్ ఇచ్చినట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ Fe3+ టు Fe2+, ఇక్కడ రిడక్షన్ జరిగింది. రిడక్షన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. సో ఈ నాట్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ వాడు ఎంత ఇచ్చినట్టు, E naught of cathode is 0.77 volts. So E naught of a cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. Okay na? E naught of cathode minus E naught of anode. So E naught of cathode వచ్చేసి 0.77 minus 0.80. Okay, so answer is minus 0.03 volts. ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అంటే ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఫీజిబుల్. ఓకేనా, ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఫీజిబుల్. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఈ క్యాథోడ్ మైనస్ ఈ యానోడ్. సో ఆ వాల్యూ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వస్తుందో ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఫీజిబుల్, ఎప్పుడైతే నెగటివ్ వస్తుందో ద రియాక్షన్ ఈజ్ నాన్ ఫీజిబుల్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు ప్రెడిక్ట్ వెదర్ ద particular redox reactions which are given to you based on electrode potential values, whether the reaction is feasible or not. It's చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను కవర్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, సో అవి చెక్ చేసుకొని నోట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ మచ్ ఆల్ ఫర్ redox reactions, my dear children. We have completed the chapter. Please keep watching my videos. Keep commenting of what all the topics whichever you want. Definitely I'll try myself to give the best content to you. Okay, thank you for watching. Bye.